Hi everyone, my name is Sunil Nathasinghe. I'm from Hospital Services Support Foundation. So today I'll be conducting the Zoom meeting together with Hurley Muhandiram from Hospital Services Council in Sri Lanka. So before I start, just Zoom etiquette, please everybody stay muted and we can enable when necessary. ප්‍රථමයෙන්ම අතිගරු රජවත්වල්ලේ සුභූති ස්වාමීන් වහන්සේ සහ තව සම්බන්ධ වී සිටින ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. I'd like to welcome His Excellency, the Sri Lankan Ambassador to USA, Ravinath Aryasinghe. Would you like to say a few words, Excellency, before I go further? You can unmute. You have to unmute. You are muted. Why don't you capture the purpose of the meeting and then I'll relate to it and then I'll then I'll pass it on to my colleagues to follow through. Okay, thank you very much. So, dear friends across the world, I think we have participants from across USA, from California to New York, and from Canada, all the states in Australia, and of course Sri Lanka. So good evening, good morning, and also UK. I think very early morning in UK, 1 a.m. or something like that. So on behalf of Hospital Services Council and Hospital Services Support Foundation, I'd like to welcome you all to this Zoom meeting, but we also are streaming on Facebook Live as well as Google live stream. So there'll be others joining this meeting from other media. So we really appreciate your participation. I'd like to recognize a few participants from Hospital Services Council in Sri Lanka. Not sure everyone is in, but I will mention President Upul Jinadasa, Vice President Dr. Rohini Ranwala, Treasurer Mudita Kolambage, Secretary Dimutu Lianage. We have a lot to share today, a lot of information from both organizations. And we will first introduce Hospital Services Support Foundation in California, the office bearers. And we'll have a 10-minute or so video to introduce our activities. And after that, I will hand over to Hurley to introduce the Hospital Services Council. We have doctors joining today to give some testimonials. So I'll leave it to Hurley to do the introduction. And so we have, I think, 3 doctors, so we're looking forward to that. And any questions you may have during the presentation, please, you can send it on the Zoom chat. You can address it to, if it is related to Hospital Services Support Foundation, to Nautica de Silva, Nutika. And if it is to Hospital Services Council, to Hurley, Herley, Hurley Muhandiram, or you can put it generally on the chat. That is fine as well. It'll be seen by everyone. So, so we hope the meeting to be completed around 6:15, depending on the questions, to 6:30. So that's the time frame we are looking at. The purpose of this meeting is twofold. One is, as you know, Reverend Rajavali Subhuti, who is the backbone of Hospital Services Council, really visits overseas partners every year to keep us updated on the activities. And of course, last year and this year, we are now getting used to Zooming. So Hamdura thought it's a good opportunity to reach out to
Hospital Services Council members, as well as the partners, members of partners across the world as well, particularly in US. So this is a real good opportunity for you as well to ask questions. So please type your questions in as we go through. We will answer them at the end. And so we live in, overseas, basically, not only in US, but in other countries I mentioned, who are outside of Sri Lanka. We are used to the state-of-art medical facilities and treatments. And we have, unless you have firsthand experience of government hospitals in Sri Lanka, especially in the rural areas, it is hard for us to imagine the hardship faced by the disadvantaged patients and the challenges faced by healthcare staff, especially the doctors, without necessary equipment. So I like to share a picture just to let's 1 second. So, okay. Let me continue while I'm doing that. So the situation in Sri Lanka, as you can imagine, it is hard for us to fathom. I like to share one of my personal experiences that really opened my eyes. 4 years ago, we were in Sri Lanka on a vacation down south, and all my family was there. And my son was having a swim in the beach, and he went into the water and he was carried away with the currents. And luckily, there was a person who was the owner of a cafe there. He came and helped. He was a good swimmer. My son was also a swimmer. He was 29 years old. So, but he was rescued, but he was really totally exhausted and almost lifeless. So the hotel called the ambulance and was taken to the Balapitiya hospital nearby. And we went with him, and he was checked, and he was taken to the emergency ward. And the doctors checked him, and he had the kind of general appliance and equipment to check. And he was, out of danger. And while he was waiting, the doctors recommended to take some x-rays in case there's water in the lungs or anything like that. While we were waiting, they brought in another patient who had a serious leg injury. And my son was okay, but he was lying down on the bed waiting to go for the x-ray. And the nurse asked me, is it okay for him to sit on the wheelchair? So, so I looked at the other patient. He was really in bad shape. So we said, yes, it's okay. And so he was transferred to the wheelchair next to the bed. And the other patient was put on the same bed where my son was lying there. With all the sand that you can imagine, full of sand in his body. Everything was on the sheets, but they had to put the other patient on there and started treating him. And so that really kind of shocked me in a way that, I guess, I'm not sure that's how common it is, but it was eye-opener. And afterwards, we had the treatment, x-rays and everything. So he was still in a wheelchair. Afterwards, this was like about 1:30 in the night. They recommended to take some pills just in case, medication for his lungs.
So we looked for a pharmacy, or at the time, it was few miles away, but we went there to get the medicine. And so the person, the pharmacist, whoever was dispensing, looked at the prescription and said, "Mahatya, make a lot of හාරසියක් විතර වෙනවා. වැඩි නම් භාගයක් ගෙවලා පස්සේ දවස් කිහිපයකින් අනිත් භාගෙ ගන්න දෙන්න." And so that really, you know, I really understood the situation because he was used to that, pretty common. I thought, so a lot of people can't even afford the 400 rupees, which is like $2 these days. And that really made me very emotional. And so I still feel that emotion. So that is how things are in Sri Lanka. I think having these experiences for us here, we really don't think about it. I think we really should. And our fellow Sri Lankans are suffering, especially the ones who really are in need our help. And so I like to just remind everyone about that. And at this point, I like to invite our President, Prabhat De Silva, to say a few words. Prabhat? You are muted, Prabhat. Prabhat, you are muted. Oh, thank you, Sunil. You know, I heard your story, but this is not the first time I heard the full story. Thank you for sharing. I think that's the one reason I can explain. So, Karutara Swamin Hansanging Avasarai, Honorable Ambassador, thank you so much coming here and encourage us to do this work. Dear friends, thank you everyone who is joining us today. I will explain how I got connected with the Hospital Service Support Foundation. We met Hospital Service Council Director, Venerable Subhuti Hamduro in May 2018. I heard a story of one of the patients who amputated and had to be carried by his family on their shoulder, wrapped by hand, from hospital to nearest bus stand. Why? Because they didn't have enough money to afford to buy a wheelchair. Amaduru explained that even you get a leg amputated in hospital in Sri Lanka, cannot get guaranteed even get a crutches due to lack of resources. As you all know, here we are so much privileged to get crutches, even if you get a little sprain on our legs. With the donation received by Hssf from overseas Sri Lankans, they can now make sure not a single patient get discharged from hospitals by amputated leg without a wheelchair. Also, person who can't walk after discharge, they will get walking aids such as either wheelchair, crutches, or walkers. This story was an eye-opener for me, and I was determined how to find a way to aid Hssf effort. I realized little effort from all of us, how much of impact we can have on patients' lives in Sri Lanka. Soon, my friends and I came together and started Hospital Service Support Foundation. I want to invite you to learn about our efforts and what we have done so far. Our team will present what we have done up to now. We are so excited to tell you our accomplishment during this short period from 2018 to 2020. And it was beyond our expectation. Hopefully, you all will join. Hopefully you will be inspired to join with us, helping our fellow vulnerable Sri Lankans. Finally, I would like to pay my sincere gratitude to everyone who helps us with providing donations,
providing lead to find medical equipment, volunteering, sponsoring, and encouraging us to reach these accomplishments. Thank you. Sunil, yeah. Thank you, Prabhat. Now I'd like to have a quick introduction so you know our office bearers, the board members, Vice President Manjula Vikramaratne, who also has done the video that you're going to see in a minute. Manjula. Hi, I'm Manjula. I always wanted to help the less fortunate, and I feel this is a very good opportunity for me to give back to Sri Lanka. Thank you. Thank you, Manjula. So next is the Secretary Nautica De Silva. Hi, my name is Nautica De Always. I was born in Sri Lanka, but I was raised in America. And I always thought about what I could do to help the people back home. So when I got the opportunity, I definitely wanted to accept and be a part of it. Thank you, Nautica. I said Silva, sorry. No worries, it's okay. So past Secretary Gishan Bogoda, I'm not sure you are in. Bogoda, Gishan, are you in? Okay. Kishan, unmute yourself. Okay. Okay, 1 second. Kishan, you can unmute yourself. Can you hear me? Yeah, now go ahead, hit the camera. Hi, my name is Gishan Bogada. Yeah, I was a past secretary bearer, and I left the foundation because in pursuit of my higher education. So, but I think it's been a great journey, and what you all have accomplished has been fantastic. So, yeah. Next, I'd like to introduce our treasurer, Shashikala Kaluara-Chilianage. Hi, I'm Shashikala Kaluarachi. I'm the treasurer. Helping others make me happy. Therefore, I joined to Hssf. Thank you. So one of the directors, Dr. Hiran Tennakon. Hiran. Hello, I'm Hiran. I also have experience firsthand what it's like to be in an emergency in Sri Lanka. A couple of years ago, my son had a medical emergency, and we saw the dedication of the doctors, the nurses, and also the hardship of the fellow patients who were in the ward. And it's been a great opportunity for me to contribute to this, and please join. Thank you. Thank you. Next, I'd like to introduce our Salesforce systems admin, Yasoja Senaviratna. As you may know, we use Salesforce for our database for all the equipment we ship, and now we are talking with Hospital Services Council in Sri Lanka to share the database so we can itemize all the items and track them all the way. So hopefully we'll be implementing that in the coming months. Yashoda, would you like to say a word? Yeah, hi, I'm Yasoja. Yeah, I work for Salesforce outside as a full-time job, and this is a great way. They give free software for small nonprofits, so it was a good fit to come here and help out. Thank you, Yasoda. We have a web admins, Tilina and Mahen. Tilina, do you want to go first? Hello, my name is Tilina Ranasinghe. So I am working with the websites and also the social media. Thank you. Thank you. And we have the advisory board, Gayan Potuhara. Gayan, are you there? I'm sorry, I was just trying to mute myself, unmute it. So I'm Gayan Putuera. How are you all? I hope that everybody will join us because I think it's a great way to help Sri Lanka by doing this kind of charitable work. So I thank you everybody who have already participated and then who have already given a great service to Hospital Support Service Council as a Support Service Foundation. Thank you. Sorry, I think I missed Mahen. Thank you. Mahen, sorry. Oh, that's okay.
Yeah, I'm Mahendra Sekara, and yeah, I've been living in the US for about 30 years now. But the older we get, longer we live away from our country, motherland, then we realize, you know, how much we miss our country and our relatives, friends, everyone. And one of the biggest turning points in my life for joining HSSF was when Venerable Subhuti Thero came to California to give us a small presentation. At the time when I saw it, I thought, you know, among many other charitable organizations, this may be another one. But I was so wrong when I heard the presentation, and when I remember Prabhat and a few others came from Bay Area to Sacramento area. When I heard that story about one doctor from Anuradhapura who came to Colombo riding in a lorry, right? Because you know, he didn't have a way to get the equipment transported to Anuradhapura area. So he, Lanka, we can cleaner, lorry cleaner. So instead of the cleaner, he said, I will ride with you in the lorry, vegetable lorry, go to Colombo, unload the lorry. He went to PETA and he unloaded the lorry, all the vegetable. Then he just went to the head office of HSC, got the equipment he needed, and they went to Anuradhapura Hospital and distributed to his people. Oh, this is, I mean, this is service, right? That's when it really hit me. What do I really do? You know, I mean, I'm just thinking about enjoying life. Everybody want to do that, but that's my inspiration. So I'm hoping the new people who are joining today will have some inspirational like that, or a moment like that in your life too, and to help this organization. Thank you. Thank you, Mahin. Sunil Himali. Okay. So at this point, one more advisory board member is Senajit Rekava. Seno, are you there? Lanka, you skip Himali, so why don't I give the opportunity for Himali? I will get to that. Yeah. Oh, okay. So yeah, I'm Senajit Rakava. I'm also one of the founding members of the society. The reason I joined HSSF was that we have done, between my wife and I, we have done so many charitable things as a family, but I thought we can do a lot more, you know, joining a large organization or a foundation like this. But what really made me join HSF was when we first started, I saw a whole bunch of very, very passionate Sri Lankans that really wanted to help our motherland. And later, when I listened to Hamdru's speech and the services and all the programs that Hamdru has either done or planning to do, that really made me a believer in what we can do to help the Sri Lankan. One other thing that really struck me was that when Hamdru mentioned that this is regardless of your, you know, political background or religious background or whatever it is, that we can actually do this kind of things. So having that, I think, made me believe that this is a good foundation to join, and I joined and I enjoyed every little bit of it. And it was really great to work with all the people, very enthusiastic, great people so far. So. Thank you, Seno. Sorry, Himali, one of the directors, Himali Rodriguez, please, are you? Unmute, yes, Unmute, yeah. Thank you. Hi, I'm Himali Rodrigo. I have been volunteering my time for this organization to reach its goal, the true goal of helping needy patients in Sri Lanka. And mainly, I have been coordinating with the Sacramento area to introduce the Hospital Services Foundation to Sacramento. And the journey has been a very rewarding experience. And thank you for giving that opportunity through HSSF. Thank you. Yeah, again, in the advisory board, we have also Tilina Ranasinghe, who is also doing Tilina already
talk to you. So I just mentioned that he's also in the advisory board. At this point, we have a youth group, and I like to invite Ramidu Rakawa to introduce the youth group. Ramidu. Hello, everyone. I'm Ramidu. I'm the president of the youth group. I joined HSSF also to help everyone in Sri Lanka. I was born here in America, so for me, it's a big help to see all the stuff that we have here, and then Sri Lanka doesn't have all that, and I want to give that back to Sri Lanka. Now I'd like to give it over to the Vice President, Andrew. Andrew, unmute. Yeah. So one second, I think. While Andrew's coming back, I'll give it to our treasurer, Manulya. It's not letting anyone unmute because they're not part of the co-host in Sri Lanka. Yeah, one second. I think I should unmute. You can introduce the ones who are not here in the meantime. Yes. So our youth group contains kids from grade 6 all the way to university. And we have a secretary, Savini, a couple of directors, Saticha and Jani. And then we have social media as well, run by Talia and Chaturi, a webmaster, Senara, who works with Anka Mahen and Anka Tirina, and then an event coordinator. Right now, we can't use an event coordinator that much because of COVID, but when that time comes, she'll be useful as well. Sunil, can I jump in? Yeah, please do. Yeah. Excellency. Avasarai ape Subhuti Handurne. I want to first of all express the very sincere appreciation to all of you for the work you have been doing over the past years. In fact, shortly before I was to come here, Venerable Dharmasiri, the chief Sanganayaka of the North America and who is the Washington Buddhist Vihara chief Nayaka Thera, when I invited me to the Maharagama Dharmayatana on the occasion of the distribution of some of the material which had been sent, including from your organization to Colombo, at the point it was being distributed. I was happy to reconnect because as a small boy, I have had the opportunity with my father hanging on his fingers to visit the Venerable Vipassi. At the time, the hospital services aspect was gone into in Sri Lanka, and I was very happy to see the tremendous contribution and the connections which you all, through your contribution, you have provided to Sri Lanka. And Sri Lanka has always had a good hospital system, but it is always on supplies and requirements to the hospitals. We have had shortfalls, and I think that is an important gap which each of you individually and collectively are helping to fulfill. And for that, you have the respect and gratitude of the whole country. During my interaction at that event, one thing which came out, and I guess Venerable Subhuti would probably also bring up that issue, is the fact that much of these contributions coming either were delayed in the customs or were subjected sometimes to taxes and difficulties.
And what I came back with, and I have already, as shortly after coming, we have instructed to try to understand how these charitable contributions which are coming can be helped to be channeled more directly where possible, to explore whether they can be, one is speed to clear them, and two is taking away if there are any customs related obstacles or any other bureaucratic difficulties. I have on this call, Deputy Chief of Mission Sarath Dasanayake is on it, and also Air Commodore Sampath Vikramaratna. And I have asked Sampath in particular to, after listening to this discussion, to follow through with the authorities in Colombo, who will be able to try to streamline some of what is coming from abroad, not only from your organization, but to help the process of moving these faster. Okay. His Excellency, you are muted. Oh, 1 second. So can you unmute? Sorry, how did that happen? So where did you missed? Yeah. So I was saying that you got the point about Sampath being asked to look at this issue. So I would like you to, in the course of your discussion today, to tweak for us what specific help you need in this regard related to movement, and also any other troubleshooting you feel the embassy can do to help ensure that what you are doing can be fully effective, and even greater facilitation can be given so that this very important work is being done. And also the other thing I want to tell you is that we are now developing an overseas Sri Lankans network across the country. And if you are to make available to us some literature regarding what you're doing, we can channel it through them as well, so that places, people who might not know about what you're doing and this valuable work you're doing would also be made aware of it, and contributions from them also could be accrued going forward for you. Thank you very much, Excellency. So with that, yes, oh handune, handuro kiyane kahala inna. යන්න කලින් මම බැරිව වචනයක් කතා කරන්න මොකද ඔබතුමා මේ පොඩි කෙටි දැනුම් දීමකින් තමයි දැන් මහරගම ධර්මය දැන් ආවේ. එතන එක වචනයක් කියලා ගියා මම ඇමරිකාවට ගියාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි වැඩසටහනට එකතු වෙනවායි කියලා. ඉතින් අද ගොඩාක් සතුටු වෙනවා ඔබ කෙටි දැනුම් දීමකින් වටිනා කාලය වෙන් කරගෙන අපිට එකතු වුණාට. ඒ වගේම අපි ඉල්ලනවා මේ වෙනකොට අපි අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ අය. මේ විදිහට ඇමරිකාවේ විවිධ පළාත්වල ඉන්න අය එකතු කරගෙන සමහර විට අපිට ඔබතුමාට පුළුවන් වෙයි කැලිෆෝනියාවේ මේ hospital services support foundation එක ගොඩාක් වැඩ කරද්දී වෙන ප්‍රාන්තයක ඉන්න අයට පුළුවන් වෙයි එයාට පොඩි help එකක් දෙන්න මේ බඩු ටික යවා ගන්න සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න. මොකද නිව්යෝක් වල ඉඳලා වගේ මේ කන්ට්‍රි යවන්න අමාරුයි. ඒතර එයාට පුළුවන් මේ වගේ දවසක් අපි එකතු වෙලා කතා කරලා එයාගේ ආධාර මුදලක් උනත් අතෙන් එකතු කරලා දුන්නොත් ඒක වැඩ කරන තැනට උදව් කරන්න පුළුවන්. බලාපොරොත්තු වෙන ඔබතුමාගෙන් එහෙම ඉදිරියේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට වඩා වැදගත් වෙන්නේ හදිසිය මුදල් මේ අපිට වඩා අපිට මේ ලංකාවට තෝරන වෙනවා. නමුත් ඉදිරියට දැන් කැලිෆෝනියාවේ ඉන්න අයට කන්ට්‍රි 3-4 වුණාට බඩු එකතු වෙනවා. ඒතර ඒ ඉන්න පොඩි ටීම් එකකට මේ ඉච්ච ලොකු මුදලක් එකපාරට එකතු කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි ඒ වගේ තැන්වලදී අපිට එකතු වෙලා ඔබතුමාගේ සහයෝගය ලැබලා ඔබතුමා යමන් නිර්දේශයක් කළාට පස්සේ මේක හොඳ වැඩක් කියමු ගොඩක් අය එකතු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම මේ සහයෝගිකුත් ඇත්තටම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේ අතන කරන්න පුළුවන් වලට වඩා වැඩිපුර වැඩ කරනවා කැලිෆෝනියා ටීම් එක. ඒ හින්දා එතන පොඩි පිරිසක් ඉන්නේ අපි එකතු වෙලා.
අපේ අපේ යාන්ත්‍රණය සම්පූර්ණයෙන් ඔබ වහන්සේලාත් මේ කැලිෆෝනියාවේ මේ සංවිධානය කරන වැඩ කටයුතු වලටත් රුකුලක් වෙන විදියට කටයුතු කරන්නට අපි කටයුතු ක්‍රියා කරනවා. ඔබ වහන්සේලා ඒ පිළිබඳව අපිට යම්කිසි නිල මොකක් හරි පොඩි රයිට් අප් එකක් දුන්නොත් ඒක අපිට සර්කියුලේට් කරන්න පුළුවන්. ඒක තව මං මේ දැන් මං ප්‍රාන්තයෙන් ප්‍රාන්තේ ඈත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ කතාවලදී අපි සෝෂියෝ කල්චරල් කොලැබොරේෂන් කියලා සෙක්ෂන් එකක් යටතේ කටයුතු කරනවා. අපි මේ ක්‍රියාදාමයත් ඒක ඇතුළට අරගෙන කටයුතු කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හන්ද. හරිම සතුටුයි. බොහොම පිං සිද්ධ වේවා. එහෙනම් අවසරයි. And thank you very much for all of you, and we'll stay in touch. And please share with my colleagues where else we could help you. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Ramidu, would you like to quickly go through any names that we missed before we start the video? Yeah, Andrew and Manulya, our Vice President and Treasurer. I don't know if they can unmute anymore. Oh, there we go. So I think everybody can unmute because I just unmuted. Hello, Sorry. I'm Andrew. Hello. Jason. Yeah. I'm the Vice President of Hssf Youth, and yeah, I joined this organization after hearing what you guys were doing here, and I thought it's really great. So I wanted to play my part in our Sri Lankan community, and I'm here to help make it a better place. Thank you. Hello. 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 Yeah. Good evening. Good evening. Can Good you evening. hear me? Yeah. Good evening. I'm Mohan Piris, the new permanent rep in the United Nations. It's with great difficulty that I managed to log in this evening. Can you hear me? Yeah, sure. You can. Right. I'm extremely pleased to really see this great initiative that you have actually commenced on your part. I was listening to Ravi from Washington, and I think he has said what he needs to say. And I merely want to say that whatever support I can give you from this end of the United Nations, when right at the moment we are discussing the Socio-Economic Council matters, and your initiatives fits in perfectly with that whole theme of helping the community. And I can only say, and perhaps thank the Reverend Rajavalle Subiti, the Reverend Thera, for this initiative, and all of you who are probably doing an excellent bit of work of the Hospital Services Council and the Hospital Services Support Foundation in California with the Hospital Services Council in this very laudable effort in which you are helping our people back in Sri Lanka who are vulnerable, who don't have the resources to really get on with their lives with all the difficulties we have. So all that I can do from this end is to perhaps talk about you to my colleagues at the United Nations and tell them of the good work that we are doing as part of Sri Lanka's contribution to the global community. I think it will be appropriate if I was to mention the name of the Reverend Panvila Vipasitero, also who established the foundation, isn't it, in 1962, and the laudable work that he has done, which is now being carried on by the Reverend Priest right at the moment, and yourselves. I noticed that just last year you contributed in a substantial manner to the Homagama Hospital with a large consignment of equipment, which I thought was absolutely very heartening to note. It's really your work is absolutely invaluable, and I can only tell you that I could probably, whatever I can do for you from my end, I will be certainly happy to do that, and perhaps even liaise with you in the work that you do, because I'm also committed to service of the nation and service to our
community. So my best wishes to you and to the Reverend Theras and all the other, your membership that has committed itself to such a great charity. I can only say a very big thank you from the bottom of my heart, really speaking for myself. And I'm sure that we as a nation are indebted to you for the contribution that you are making. So unfortunately, I cannot actually show myself on the screen. I'm just in front here, speaking to you. So please accept my sincere good wishes for all that, for the work that you will do in the future. And again, to thank you for the work you have done. If I was to say it in Sinhala, can I say a few words? Yeah. Please. සදවන්දනීය සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. අපේ රජවැල්ලේ සුබිති ස්වාමින් වහන්සේගෙනුත් අවසරයි. ඔබ සෑම දෙනාගෙනුත් අවසරයි. මං හිතන හැටියට Hospital Services Support Foundation එකයි Hospital Services Council එකෙන් කෙරෙන සේවාව ස්වර්ණමය සේවාවක් කියලා කිව්වොත් එය නිවැරදි. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාට මේ කරන මේ පුණ්‍ය ක්‍රියාව ගැන අපි හද තුලින්ම හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වන අතර අපේ රටත් ජනතාවත් වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමේ නිත්‍ය නියෝජිතයා හැටියට මට කිය හැක්කේ එක්සත් ජාතීන්ගේ අරමුණ වන්නේ අපේ ලෝක ප්‍රජාවට සේවය කිරීමයි. ඒ සේවාවට අත දෙන මෙවැනි කටයුත්තක් කෙතරම් වැදගත්ද කියන එක මට වචන වලින් විස්තර කරන්නත් බෑ. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන්ගේ සරණත් පතන අතර ඔබ කරන සෑම ක්‍රියාවක්ම ඉදිරියේදී සාර්ථක වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මාගේ වචන සාපය මා අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. Thank you very much for the kind words and the encouragement. Looking forward to working with you. Thank you. Thank you. අම්දුනේ මොකක්ද කියන්න තියෙනවද? ඔබතුමාගේ මේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක සම්බන්ධ වෙන හැම කෙනෙකුටම කියනවා පොඩ්ඩක් කාලය ඉවසගෙන කොහොම හරි මේ අපි වැඩසටහන් ටික බලන්න. මොකද අපි ප්‍රසන්ටේෂන් දෙක ඉවර නැහැ. ඒ නිසා මේවට මේ කතා කරන ගමන් පොඩ්ඩක් ඉවසලා අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට පොඩ්ඩක් හොඳට එහෙන් දැක්කොත් මම හිතනවා මීට වඩා කොහොමද උදව් කරන්න ඕනේ කියන එක අවබෝධයක් ඇති වෙනවා එතකොට. ඒ නිසා දැන් අපි කතා කර මහතරත් මම හිතන්නේ මේ ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් තරම් අපේ වැඩසටහන අවසන් වෙනකම් ඉන්න කියලා. With that, I think it's good time to start the video. So let me share the screen. The Director of Hospital Services Council in Sri Lanka, Venerable Rajavalle Subhuti Thero, first visited California in the summer of 2018. The Venerable Thero held a couple of meetings and educated us about the significant work being carried out by the Hospital Services Council to help the underprivileged patients lacking even the most basic needs. The stories touched our hearts, and a group of us got together to form an organization to help support the Hospital Services Council. Hospital Services Support Foundation, a federal tax-exempt 501c3 organization in California, was founded in 2018 to help support the Hospital Services Council in Sri Lanka. We started small. The first shipment was a few boxes, a collection of medical supplementary items, toys, clothes, adult diapers, crutches, and 10 wheelchairs. Our secretary at the time, who was visiting Sri Lanka, handed over the items to the Colombo General and Maharagama Cancer Hospitals and also to one very deserving patient. We started collecting medical equipment and storing them in public storage units. Idea was to collect enough equipment to fit a 40-foot container.
In 2019 November, we held a dinner dance to raise funds. It was a resounding success, and we were able to raise close to $15,000. The community came together to help. The food was donated at cost. The band played for free, and everyone had a good time while supporting a very worthy cause. Volunteers collected many items through Craigslist, personal donations, and other means. We had enough items for a 40-foot container, and we set the date as January 18th for the loading. A lot of volunteers showed up to help. We shrink wrapped many items to prevent damage while in transit. The container was parked in a nearby cul-de-sac, and we moved all the items from the storage to the container using a rented truck. Platforms were built inside the container to make maximum use of the space. It was the end of a very successful day, and we celebrated with dinner and music. It was the same for Sunday as well. We were exhausted by day's end, but it was worth it. The container was ready to leave for the shores of Sri Lanka. We eagerly awaited the news of the container's arrival in Sri Lanka, and we finally received photos of the unloading. In the meantime, COVID struck. Most of the items we sent were donated to the Homagama Base Hospital, which was designated as the COVID-19 treatment center. Combined donations from us and Australia was valued over 10 million rupees, roughly $50,000. In the summer of 2020, we organized a face mask project to help the first responders and the at-risk communities. Again, the community stepped up and donated funds and made face masks to help the local hospitals and senior centers. Hssf volunteers delivered the face masks to South Bay and Sacramento region hospitals. In October, we conducted a blood drive in collaboration with the American Red Cross, which was a huge success. 49 people showed up to donate blood and plasma, even with social distancing and other restrictions. We held a virtual fundraiser in October 2020 and were able to raise about $11,000 with member donations and company matching. Currently, our youth group has 2 ongoing projects. First one is a backpack drive to provide backpacks free of charge to children of low-income families. The second is to provide food rations to local homeless shelters, soup kitchens, and food pantries. We are now better organized with lessons learned from the first shipment. We rented the truck and bought all the materials needed the Friday before and started work early on Saturday, October 24th. It was the height of the COVID season, and our volunteers took extra precautions and the process went smoothly. The ladies maintained a steady supply of Sri Lankan snacks and meals. Hssf youth group was also there, helping the adults side by side. Yeah. It was the end of the first day. The same routine was followed the next day as well.
After 2 arduous days, the container was ready to go. The container was delayed in Singapore due to COVID and finally reached Sri Lanka in late December. Once HSC unloaded the container, they were amazed as to how HSSF packed all that equipment into a single container. Currently, we have in storage enough items for 2 more containers. We are planning to load the 3rd container, which will be a 45-foot container, in the next weekend of February 27th. Average cost of a container is around $12,000, including storage cost, transportation cost, shipping cost, loading cost, and others. Our efforts to help underserved hospitals in Sri Lanka present us with new challenges, mainly in volunteer resources and funding. Significant increase in truck rental and storage since last year has exacerbated the situation. We are totally a volunteer organization and all the personal costs in the line of duty are borne by the volunteers themselves. The value of a refurbished striker stretcher is about $3,000. We sent 26 such stretchers in the most recent container. The total value of the container load is easily worth over $100,000. We have another 20 stretchers in storage for the next shipment. So a donation of $50 will be a benefit of over $500 to the needy in Sri Lanka. It is equivalent to 10 times match, an excellent multiplier that benefits the needy. We also have a wellness program, which we all need these days to manage stress and anxiety. These programs are offered free to our individual partners and at a discounted rate to partner organizations. Now you can sponsor any of these activities with any amount you can to help us complete these shipments. You can dedicate the contribution to a person or an event like a birthday or an anniversary, transfer merits, etc. I'd like to invite you to join us as a partner of our organization for as little as $5 a month. We will keep you updated on our activities so that you can join us anytime. We are part of the Benevity network and your company may match your donation. Amazon Smile. Amazon donates half of 1% of your online purchases to charity, and you can designate HSSF to receive the donation. Any help you can do is much appreciated. Please visit our website, hospitalssf.org, for further details of these programs and for signing up. We are joining together with all other Hospital Services Council members in Canada, United Kingdom, and Australia to support our trusted partner, Hospital Services Council in Sri Lanka, whose mission is to improve the well-being and welfare of the public attending the national hospitals of Sri Lanka. With your generosity, we can help improve the lives of the most vulnerable, the old, and the poor patients in Sri Lanka. Thank you. Oh, thank you. That's a heart-beating presentation. So at this point, I'd like to hand over to Hurley to introduce Hospital Services Council and the video. Let me know when you want me to start the video, Hurley. Thank you. Thank you, Sunil. Thank you, everyone. So hi, my name is Hurley. From Okay. Hi, everyone. Thank you for joining today. My name is Hurley, and I'm from Hospital Services Council, Sri Lanka.
I'm not going to take much of your time, but those who have not heard about Hospital Services Council Sri Lanka, let me give you a small brief about who we are and what we are doing. So as I heard, the Hospital Services Council was started in 1952 by the most venerable Panuli Pasatero with the goal of helping the needy patients in the National Hospital in Sri Lanka. And then our venerable Rajaki Pandita Rajawale Subhuti started his journey with Hospital Services Council in 2010. So I would say he really made a difference, took various initiatives, risks, and created a committee. And this committee actually took a lot of initiatives to expand our reach across the nation. And so far, I would say we have supported more than 80 rural base and divisional hospitals, government hospitals in Sri Lanka. And then we also continued to expand our partnership with local and overseas communities. So we have, currently we have 5 partners across the globe: Hospital Services Council Australia, Canada, Washington, UK, and a supporting partner, Hospital Services Support Foundation in California. So I'm sure we have California, Australia, Canada members here with us today. So thank you for joining. So today we are here with our partner, the Hospital Services Support Foundation in California. I must say, they're a very strong, kind, and a generous team who supports us in numerous ways. The Support Foundation recently sent 2 containers full of invaluable medical supplies and equipment. And also they are hoping to ship us another load of invaluable medical supplies end of this month, hopefully end of February. So I really believe that we need to expand our scope of operations in order to meet the demands of the needy poor patients in Sri Lanka. Not only that, especially the rural hospitals in outstation in Sri Lanka. So I would like to invite our Honorable President of Hospital Services Council Sri Lanka, Mr. Opo Jinadasa, to say a few words. Mr. Paul? Yes, Ali, you can hear me, right? Yes, we can hear you. Good evening, Sunil and the team, and I'm extremely pleased to connect with you today. And I don't know how I can thank all of you guys for what you are doing for your motherland. And we greatly appreciate that. And we look forward to working with you very, very closely. And I think, as Hurley also mentioned, Venerable Thero, Rajawale Subhuti Thero, we started the Hospital Services Council way back. Venerable Panvila Thero started in 1960s. But due to various issues, like it became defunct after the demise of the great Thero. And then the Venerable Subhuti Thero, we have been very closely associating with Badirama and the Dharmayatha temple. And then all of a sudden we got a call way back in 2001, if I'm not mistaken. Look, Upul Mahatmaya, api podi wadak karanna yanawa. Ait me sambandhala wada karanna. Then a few of us got together under the leadership of Venerable Subhuti Thero in 2001. And then we restarted the Hospital Services Council, then virtually defunct at that time. So it was a few of us with a couple of local philanthropists who helped us get things moving.
And our vision from that time onwards to serve anyone who is in need, any patient who is in need, and not to deny anything. So we started that, and we didn't have money, we didn't have resources. We all had to fend the whatever the request coming in, and we started a very small way. And it was very difficult for us to even meet about 1 million contribution at that time, but we did it somehow. Now, with all your help, now since then, when we have transformed this organization into a very, very large contributory organization, and the last 21 years, I've been together with this whole transition, and then we have now become highly look forward to an organization among the needy and the poor people across the hospitals in Sri Lanka. So that's a great part of it. And so you guys, whatever you're doing, today I saw some young, the boys and girls also joining. That is a wonderful thing to see, and that we appreciate very much. And we look forward to working with you, and then your contributions are reaching the extreme poor people, and all the good merits will be bestowed upon all of you. And then I'm sure that we all can be happy that we are doing something greatly in need for the country. Thank you very much. Thank you, Mr. Paul. We also have Dr. Rohini Ranwala, the Vice President of Hospital Services Council. And Dr. Rohini Ranwala is a consultant anesthetist of spine and brain from Central Hospital in Sri Lanka. I'm inviting Dr. Rohini Ranwala to say a few words. Teruan Saranai to everybody. You know, I have been with this organization, HSC, nearly maybe for about 8 years. And as a doctor, I have been working for about 25 years. So, you know, how I see these services given by this organization, you know, it can be considered as a link between the patient and the donor, even at the grassroots level. You know, I have seen even, you know, when there's a need, especially urgent needs. To tell you one example, you know, during the days of war, you know, patients have come without even, you know, clothes. So to provide immediately, urgently, may not be medicine, but whatever the need, it's a patient's need. So very important to provide that urgently. So there will be urgent needs or non-urgent needs where we can get together and get ready and plan and give. So what I want to highlight, whether the need is small or big, when it is urgent or not urgent, the HSC is there to provide for the benefit of the patient. Thank you. Thank you very much, Doctor. So next, I would like to invite our Venerable Rajake Pandita Rajawale Subhuti Thero to address our audience. Swaminathan sir. Swaminathan sir. එහෙමයි. අද අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා විශේෂයෙන් අපි පොඩියට පටන් අරගෙන ඉතිහාස ගොඩාක් තොරතුරු බොහෝ දෙනා දන්නවා. මොකද වැඩි මේ හැම කෙනෙක්ම වගේ මට හම්බෙච්ච අය ඉන්නේ ඒ රටවල වලදී. එහෙම පොඩියට පටන් අරගෙන මට මේ වක්කීම් බාර දුන්න 2010 දී. ඒ 2010 ඉඳලා මේ අවුරුදු 10ක් ඇතුළත අපි හිතුවට වඩා ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් වුණා. ඒකට ගොඩක් උදව් කළේ විදේශයන්හි සිටින අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන්. මම ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් තමයි මේ වැඩසටහන පටන් ගත්තේ. අවුරුදු 4-5ක් විතර ඔස්ට්‍රේලියාවට ගිහලා 2012 ඉඳලා පළවෙනි ගමනේදී මට මතකයි 2012 ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගිහිල්ලා මට
මාස 3ක් ඉඳලා සමාජිකව එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණේ 6 දෙනයි. ඒක අපි පොඩි හාමුදුර කෙනෙක් කිව්වත් පිළිගන්නේ නැහැ කවුරුත් මේ කොහොමද කරන්න කියලා. නමුත් අපි අධෛර්යමත් උනේ නැහැ. ආයෙ පිටින් පිට ඒ රටවලට ගිහිල්ලා අවුරුදු 3ක් විතර ගියා අපේ මේ අදහස මිනිස්සු ළඟට යවන්න. මේ අද ඒක මේ හැම කෙනෙක්ම වගේ මේක පිළි අරගෙන මේක ලංකාවට උදව් කරන්න ඕන. අපි මේ කරන සර්විස් එක වෙන කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අහිංසක රෝගීන්ට උදව් කිරීම කියලා කියන එක උදව් රෝගීන්ගෙන් අපිට මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ඔවුන්ට උදව් කළ යුතුමයි. ඒ නිසාම අපේ මේ පිටරටවල ඉන්න හැම කෙනෙක්ම වගේ අපිට උදව් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ පිට අවුරුදු 3කට කලින් මම පළමු වතාවට යුරෝප පැත්තට යන්න කල්පනා කරේ එංගලන්තේ කැනඩාව සහ ඇමරිකාව. ඇමරිකාවට යන්න ඇත්තට මට වීසා සියල්ල ලබා දුන්නේ අපේ වොෂින්ටන් බෞද්ධ විහාරයේ අපේ වොෂින්ටන් ධම්මශ්‍රී හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ තමයි රෝහල් සේවා මණ්ඩලයට මාව තෝරලා පත් කරේ මේ වක්කීම් බාරගෙන කරගෙන යන්න. හොඳ මහරගම බික්කු ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එක නැත්නම් බික්ෂු පුහුණු ආයතනයේ ප්‍රින්සිපල් හැටියට තමයි මම වැඩ කරගෙන හිටියේ අවුරුදු 10ක් විතර. ඒයින් අයින් කරලා මේ රෝහලට සම්බන්ධ කරලා මේ සේවාව මීට වඩා දුප්පත් රෝගීන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කියලා මම මෙතන පත් කරේ අපේ ධම්මශ්‍රී හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේගේ ආරාධනාවෙන් තමයි මම වොෂින්ටන් වල මේ ඇමරිකාවට එන්නේ. හැබැයි ඇමරිකාවට එන ගමනේදී කිසිම ඔළුවේ තිබුණේ නැහැ අදහසක් කොහොමද මම ඇමරිකාව තුල ගිහිල්ලා මේක මිනිස්සු අතර යවන්නේ කියලා. මම ඒ වෙනකොට ඇමරිකාවෙන් දැන හිටියේ අපේ ධම්මශ්‍රී හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම සීතා ජයරත්න වුණා වොෂින්ටන් වලින් සහ කැලිෆෝනියාවෙන් අපි මේ සරත් මහත්මයා ඉච්චරයි මම ඇමරිකාවෙන් දන්න අයට හිටියේ. ඒ අනුව මේ ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා ඇමරිකාවෙන් කැලිෆෝනියාවට මම ගියේ අපේ සරත් මහත්තයාත් එක්ක කතා කරලා. හැබැයි ඒ ගියේ ගමන ඇමරිකාවේ ගියේ ගමන තුලින් මට ගොඩාක්ම සමීප වුණේ මේ කැලිෆෝනියාවේ සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ වල ඉන්න ප්‍රභාත් මහත්තයා ඇතුළු සරත් මහත්තයා ඇතුළු මේ කණ්ඩායම තමයි අපි හිතුවට වඩා වේගවත් අපිට හිතවත් වෙලා මේ තියෙන අවශ්‍යතාව තේරුම් අරගෙන ඊට සංවේදී වෙලා يعني හිත උණු වෙලා ඉතාම ඉක්මනට ඒ සංවිධානය පිළිහිටවල මම හිතන්නේ අපිට අවුරුද්දක් යන්න කලින් ලංකාවට උදව් කරන්න පුළුවන් මට්ටමට ඒ සංවිධානය ගොඩනගාගත්ත Hospital Services Support Foundation. ඒකන මම විශේෂයෙන් කෘතඥ වෙනවා ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ප්‍රභාත් මහත්මයා සරත් මහත්මයා මංජුලා නෝල්ලා මේ සුනිල් මහත්තයා මේ ඔක්කොටම මම නම් වශයෙන් වෙනම කතා කරන්නේ මේක ටීම් එකක් හැටියට එකතු වෙලා ඒත් මුල් මාස 9ක් වෙන කාලය ඇතුළත මට මාත් එක්ක කොමියුනිකේෂන් මේ සම්බන්ධතාවයකට ගොඩනගන්න ලැබුණේ නැහැ. හේතුව මම ඉස්සරම ආව ඇමරිකාවට හින්දා ඊට පස්සේ කැනඩාවට ඊළඟට එංගලන්තේ සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ගිහලා ලංකාවට ආවේ මාස 5කට පස්සේ. ඒතර ඒ මාස 5 වෙනකොට ප්‍රභාත් මහත්තයලා බොහොම වේගවත් ගමනක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා සංවිධාන හදලා පිටවලා ඉතින් ඒ අය අපි හිතුවට වඩා වේගවත් වැඩ කළා. ඒකේ ප්‍රතිඵල අද අනිත් සියලු සමාජිකයන්ට ආදර්ශමත් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන් මට්ටමට ගෙනල්ලා තියෙනවා. එතන ඔබේ මේ කැපවීම, ඔබේ මහන්සිය ඔබ Hospital Services Support Foundation එක ආරම්භ කළා. ඊට පස්සේ youth group එකක් හදලා මේක ඉදිරියට යන වැඩපිළිවෙලකට හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකනත් මම මේ වෙලාවේදී කෘතඥ වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ලොකු උනන්දුවක් ඇති කරනවා මේ Hospital Service Support Foundation එක ලැබෙන බඩු අපි නිතර අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමින් කතා කරමින් අපේ රටට කොච්චර බොහෝ සමහර ආයතන රටවලින් අපිට බඩු එවනවා විතරයි. නමුත් ඔබ ඊට වඩා අපිට සමීප වෙලා කොහොමද මේවා අත්දැරියා කරන්නේ, කොහොමද මේවා බෙදා හරින්නේ, ඊට පස්සේ ලංකාවේ වෙන rural areas වල ડોක්ටර්ස්ලාට කතා කරනවා. ඉතින් අපි දකිනවා Hospital Services Support Foundation එක කොච්චර දුරට මේ හොඳට ඕගනයිස්ඩ් වෙලා මේ හොඳ ආදර්ශයක් ලබා දෙනවා. අපේ ලෝකයේ අනිත් රටවල් වෙන හැම කෙනෙකුටම කොහොමද ආයතනයක් ගොඩනගලා මේක දිගට පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද අපි ආයතනයක් පටන් ගන්න ඕනේ ඒ පුද්ගලයෝ මත පදනම් කරගෙන නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මම මේ රෝහල් සේවා මණ්ඩලයේ සුභූති හාමුදුරුවෝ නිසා උදව් කරනවා නම් තේරුමක් නැහැ.
උදව් කළ යුතු වෙන්නේ ලංකාව ගැන හිතලා රෝහල් සේවා මණ්ඩලයටයි. ඒතර මම නැති වුණත් මගෙන් පස්සේ ඔබ මේ සේවාව කරගෙන යනවා. ඒතර ඔබ නැති වුණත් ඔබේ පරපුර මේක කරගෙන යනවා ඉස්සරහට. ඒ නිසා අපි ආයතන ගොඩනගන්න ඕන අවුරුදු 100ක් 200ක් 300ක් ඉස්සරහට යන්න. ඒ නිසා ඒ සලකුණ මම අද දකිනවා Hospital Services Support Foundation එක තුල. ඒ නිසා ඒ ගැනත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂයෙන්ම ඒ ලබා දෙන්නා වූ සහයෝගය සහ කැපවීම ගැන. ඒ වගේම වචනයක් කතා කරන්නට ඕනේ ඔයත් වෙන බඩුවල තියෙන ක්වොලිටි එක හරිම මෙහි ගොඩක් අගය කරනවා. ඒ වගේම ඒවා පැක් කරන හැටි ගැන අපි බලන් හිටියේ අර ලොකු වේදමක් දරනවා අඩුව එන ටේබල් කීරේ කියලා ඔයත් ඉටිකොල වලින් ඔතනවා. මේ ඔතලා පැක් කරලා මේ ලෑලි තට්ටු ගහලා තිබුණේ කෙනෙකුට නැගලා ඉන්න පුළුවන් විදිහට. එහෙනම් ඒවා වේදම ගැන හිතන්නේ නැතුව එවන බඩු ටික පරිස්සමෙන් ගෙවන්න ඔයත් වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන මම විශේෂයෙන් නැවත ඒ සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම කියනවා කැලිෆෝනියාවේ ඉන්න සියලුම සමාජිකයන්ට අපි මේක ආරම්භයක් පමණයි අද. ඉදිරියට අපි තව කොමියුනිකේෂන් දියුණු කරගෙන ඒත් පෞද්ගලිකව අපි කතා කර අපි මේ ඔබ හා සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ වෙන ස්ටේට් වල ඉන්න කට්ටියත් ගොඩාක් වැඩ කරන්න පටන් අරගෙන ඉන්නේ. ඒ දැනට මේ වෙනකොට වොෂින්ටන් ඉන්න පිරිස අපිට කන්ටේනරයක් එවෙ නැති වුණාට විටින් විට බඩු එකතු කරලා ලංකාවට එවන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒත් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි අවධානය තියෙන අපේ රට ගැන ඒ රටට උදව් කරන්න එකතු වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ඔහි ඉන්න සියලුම දෙනාට දැන් අපි තානපතිතුමා සම්බන්ධ වුණා. ඊට පස්සේ අපේ මොහාන් මහත්මයා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ අයට පුළුවන් මේ පණිවිඩය ගෙනියන්න. මොකද මේ අපි මේ පිළිබඳ ওই රටවල් වලට ඇවිල්ලා මෙහෙම ලංකාවට උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා සාකච්ඡා කළා. මට ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ලැබිච්ච අත්දැකීම් බෙදාගෙන මතකයි ප්‍රභාත් මහත්තයා මගෙන් අහනවා කොහොමද රෝහල් වලින් බඩු එකතු කරන්නේ? පරණේව ලංකාවට යවන්න පුළුවන්ද? ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මුල් කාලේ. කොහොමද යූස් කරපුවා ලංකාවට යවන්නේ? ඒවා ලංකාව බාරගනීද? ලංකාවේ කස්ටම් එකෙන් ප්‍රශ්න ඇති වෙයිද? ඉතින් මේ සියල්ලටම උත්තර අපි හොයාගෙන මේ වැඩ කරගෙන යනවා. අපිට ගොඩාක් සහයෝගය ලැබෙනවා. අපිට හැම පැත්තකින්ම ඉතින් අපි ඉදිරියේදී අපි සාකච්ඡාවලදී ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්න අහන්නට පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී අපි කරන මේ සේවාව කොටස් දෙකකට කරනවා. එකක් හොස්පිටල් මේ රෝහල තුළ ඇතුළේ ඉන්න අහිංසක රෝගීන්ට අපි උදව් කරන එක. ඒක තමයි ප්‍රධාන අරමුණ. මොකද අපි ඉන්නේ මහ රෝහල ඇතුළේ. කොළඹ NHS එක ඇතුළේ අපි ඉන්නේ. අපි පමණයි ඉන්නේ මහ රෝහලේ ඉන්න අහිංසක රෝගියෙකුට මොන හරි උදව්වක් ඕන වුණොත් ගන්න ඉන්නේ අපි විතරයි. පැම්පර්ස් පැකට් එක, ටිකට් කපලා ගෙදර යන්න සල්ලි නැත්නම් මුදල් ටික, බෙහෙත් පරීක්ෂණයක් කරගන්න විදිහක් නැතුව ඉන්නවනම් රෝහලේ කොතනක හරි බෙහෙත් ටික අරන් දෙන්න ක්‍රමයක්. මේක හැමදාම පැය 24 පුරාම දුවන සේවාවක් අපි ළඟ වෙනවා. ඒක බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ. මොකද ඒ ඇත්තන්ට වෙන කරන්න දෙයක් නැති හින්දා. එනිසා අපේ ප්‍රධාන අරමුණ මේ ජාතික රෝහල තුල කරන සේවාව, ජාතික රෝහල, ඇස්ට්‍රෝහල, ඩෙන්ටල් එක සහ සොයිසා කාන්තා රෝහල සහ ළමා රෝහල මේ ළඟ තියෙන රෝහල් ටික මේ තියෙන පුංචි ප්‍රශ්න සියල්ල අපි විසඳගෙන යනවා. ඊට ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඒකට මම ඇත්තටම ඇමරිකාවට පිටරටවලට ගියේ මේ අපි කරගෙන යන සේවාවට ආධාර හොයන්නයි. නමුත් අපි ඊට වඩා ලොකු දෙයකට අපිට යන්න ලැබුණේ වෛද්‍ය උපකරණ ලංකාවට එවලා ඒවා බෙදා හරින්න පුළුවන් වෙච්ච හින්දා. ඒ නිසා අපි අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් අපිට තොරතුරු ඔබට දැනගන්න ලැබෙවි දැන්. මම හිතනවා මේ ඇතිවෙච්ච සම්බන්ධතාවය අපි ඉදිරියට මම අද විශේෂයෙන් සතුටු වෙනවා. මම ඇමරිකාවට ආවා නම් ඉතින් මංජුලා නෝනට මතක ඇති, ප්‍රභාත් මහත්තයට මතක ඇති, බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ගෙදරක අපි 10-15 දෙනෙක් එකතු වුණේ. අද ඊට වඩා පහසුවෙන් ගෙවල් වල ඉඳලා අපිට මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්, අපිට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවක් කරගෙන අපි මේ කරගෙන යන සේවාව තවත් ශක්තිමත් කරන්න අපිට එකතු වෙන්න කියලා සියලුම සමාජිකයන්ගෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයගෙන් මේ අහන අය අනිත් අයට කියන්න, අනිත් අයට දැනුවත් කරන්න. Hospital Services Support Foundation එකත් එකතු වෙන්න ඉන්න පුළුවන් හැම කෙනෙක්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා රෝහල් සේවා මණ්ඩලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අපේ වෙබ්සයිට් තියෙනවා. අපි තොරතුරු අපිට ලැබෙවි. ඒවත් එකතු වෙලා මේ දැවැන්ත වැඩට, මේ ලොකු වැඩට උදව්වක් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මගේ කතාවේ
සිංහල තේරුම් නැති අය ඉන්නවනම් මම හරි සාරාංශයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියාවි. Suti Swaminansa. So yes, we are inviting all of you to join with Hospital Services Council in Sri Lanka and also support Hospital Services Support Foundation in California. I guess so shall we play the video? So yeah, let me do that then. They can, yes. Okay, thank you. It contains everything, so it'll be easy. The most vulnerable, Panvila Vipassithero, noted the pain and the suffering of patients come to the National Hospital, sowed and seeds to establish the Hospital Services Council in 1962. And then our most venerable Rajakiya Pandita Rajawale Subhuti Thero started the journey in 2010. Arogya Paramalabha Santupti Paramandana. අද මේ වසංගතයෙන් මුළු ලෝකෙම වෙලාගෙන යන වෙලාවේ අපිට දැන් හිතනවා නිරෝගීකම මොනතරම් උතුම්ද කියලා. ඒ නිරෝගීකමට සතුට එකතු වුණොත් ඒක තමයි උතුම් දානය වෙන්නේ අපිට. අපි හැම කෙනෙක්ම සතුටින් නිරෝගී වෙන්න කැමතියි. ඒ සතුට නිරෝගීකම කියන එක ඉබේම ලැබෙන්නේ නැහැ. අපිට අපි කරගන්න හොඳ දේවල් දෛනික ජීවිතය තුළ ජීවත් වෙන්න කරන සාමාන්‍ය දේවල් අතිරේකව කොමන හෝ පොදු කටයුත්තකදීලා විශේෂයෙන් අනිත්තර උදව් කරලා යම් සතුටක් අපිට ලබන්න පුළුවන්. අපි බොහෝ දෙනා රට වෙනුවෙන් හිතන්න, රට ගැන හිතන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. ඒ බඳු බොහෝ ගුණවන්ත හොඳ මිනිස්සු ලංකාවට ආදරය කරන මිනිස්සු රාශිය මට විදේශ රටවල හම්බුණා. කොළඹ ජාතික රෝහල මුල් කරගෙන රෝහලේ නිවාසික රෝගීන්ට පමණක් උපකාර කරන්නට ආරම්භ වූ ජාතික රෝහලේ විපස්සී බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ රෝහල් සේවා මණ්ඩලය අද ලංකාව රෝහල් වල උදව් කරන ආයතනයක් බවට පත් වුණා. ඒකට උදව් කරේ විශේෂයෙන්ම විදේශගතව සිටින ඔබයි. ඔබේ සහයෝගය උපකාරය නොලැබෙන්නට අපට මේ දැවන්ත කාර්ය කරන්න වෙන්නේ නැහැ. As you are aware, the health services of Sri Lanka is fully financed by the government of Sri Lanka. We, of course, anticipate support of various other institutions other than the government of Sri Lanka to upkeep the health services. Services of Hospital Services Council has been of paramount importance. This council has been in existence in the premises of National Hospital of Sri Lanka during last few decades. Now headed by Reverend Subhuti, and it has been supporting patients directly by the way of provision of drugs and other various amenities, as well as by the way of supporting the hospital administration through which ultimately the patients get the benefit. The population grows by day, so are their needs. The government of Sri Lanka is always dedicated to provide the best free healthcare to its citizens. Still, there are barriers the government finds difficult to win. However, our supporting partners in California, Australia and Canada took the initiative. They've always been supportive enough to send various medical supplies and other medical equipments to Sri Lanka.
Hospital Services Council has supported more than 80 divisional and base government hospitals in Sri Lanka. Our pillars of strength: Hospital Services Support Foundation California, Hospital Services Council Australia, Washington, Canada, and United Kingdom. Hospital Services Support Foundation is the Hospital Services Council partnering team in California, and our very own HSSF team managed to send 2 containers full of invaluable medical equipment and supplies in 2019 and 2020. Our most wonderful Thero decided to seek provide support, as the support we are receiving is not adequate enough to help our needy patients in hospitals. He first started this journey from Melbourne, Australia, and covered almost all the main regions, visited more than 50 Sri Lankan families within a very short period of time. From Australia to UK and then to US, our wonderful hero was able to cover many states in USA and then finally met our Hospital Services Council team in Washington, D.C. and our partnering group in California, the Hospital Services Support Foundation. In respect of all donations and contributions, cash or otherwise, records are maintained and receipts are promptly issued. For disbursements, if by checks, 2 signatures of the executive committee members must be placed. If by cash, approved vouchers should be attached. If it's a small amount, records should be made in the petty cash book. Monthly accounts are prepared, discussed, and looked into by executive committee meeting every month. Annual account statements are audited by the KPMG audit firm. I have worked in the National Hospital nearly for 17 years,
I'm happy to say I have worked with the Hospital Services Committee nearly for 10 to 12 years, and I have a lot of experience and I have seen services done by this committee. We get patients to this hospital from all corners of the country, from all walks of life in Sri Lanka. And there is a great portion of these patients need help because they are admitted for special care and also for special operations, which are only done in this hospital. So these patients are not 100% supported by the hospital in the sense, when they come in large numbers, for example, mass casualties, they have to be supported, maybe drugs and maybe investigations. So these are some of the services which cannot be probably assessed numerically, but these patients are, when they need the support in such an instance, these small support even will be enormous. The service is provided when there is a need for the patient. So it provides life for the patient. Consultant anesthetics, District General Hospital Nalamitiya. I want to explain about the importance of the hospital equipment supplied by the Hospital Service Council. Like this ICU bed, we got this equipment for our hospital through the Hospital Service Council. This project is very important because the equipment we are getting from the ministry also is not adequate, because as the third world country, there is always need for equipment for further management and developing our ICU care and our hospitals. So I expect your support, further your support in terms of hospital equipment to our hospitals. Particularly, this kind of ICU beds have the technology which we use in our foreign training in the countries like United Kingdom, Australia. They use this kind of equipment. These are very sophisticated and advanced equipment which we got from the Hospital Service Council. So I hope in future also you will give support by sending even the used equipment which we can use in Sri Lanka and Sri Lankan hospitals in safer way. රෝහල දැන් 952 වර්ෂයේ ආරම්භ කරපු රෝහලක් අනුරාධපුර මාර්ගය අනුරාධපුරයේ සිට කිලෝමීටර් 18ක් ඈතින් තමයි රෝහල තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ රෝහලට මම මීට වසර 4ක කාලයක් කලින් තමයි සේවය සඳහා දැම්මේ. ඒ දැමීමකොට රෝහල ඇත්තටම ඝන හැලයකින් යට වෙලා ඉතාම අඩු පහසුකම් යටතේ කටයුතු කරපු රෝහලක් බවට පත් වෙලා තිබ්බ රෝහලක්. පාරිමණ්ඩල දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ පෑවා, විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය කරන රෝගීන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් නොමැති වීම නිසා. මේ කාලය තුළ ඇත්තටම රෝහල් කමිටු විවිධ උත්සාහයන් දැරුවත් ඒවා නිෂ්ඵල තත්ත්වයට පත්වෙච්ච කාලයක් තිබුණා. ඒ අතර අපේ රෝහල් සේවා මණ්ඩලයේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ රජවැලේ සුභීති හාමුදුරුවෝ අපිට මුණ ගැහුණා. අපගේ වාසනාවට, ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශ වාසීන්ගේ වාසනාවට උන්වහන්සේගේ අනුශාසනා යටතේ අපි ඇත්තටම රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාරයේදී ඒ වගේම අනිකුත් වාර්තු සඳහා අවශ්‍ය කරන උපකරණ උන්වහන්සේගේ සම්මතතාවලින් අපිට මේ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කරන ඇඳම්, ඒ වගේම බෝඩ් ග්‍රවුන්ඩ් ට්‍රොලි, ඒ වගේම මාතෘ ප්‍රසූතිකාගාරය සඳහා ඇඳම්, ඒ වගේම රෝගීන්ගේ ආබාධිත රෝගීන් සඳහා ඇවිදීම පහසු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වෝකර්ස්, ඒ වගේම කොමර්ඩ් චෙයාර්ස් වගේ විවිධ උපකරණ විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට රෝහල වෙත ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ. අවුරුදු ගණනාවක් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අවුරුදු 10ක් 15ක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකරණ රෝහලට ලබා දෙන ගම ඒවා රෝහල් තුල ඉන්වෙන්ටරි ගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් පවා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම සියලුම දිස්ත්‍රික්කවල සියලුම පරගණක රෝහල් වල මේ තත්ත්වයන් මේ විදිහටම තමයි පවතින්නේ. තව විශාල රෝහල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මොන උපකරණ අවශ්‍ය වෙන ලෝපුරා විසිරී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් අනිකුත් විදේශික මහත්තුන් පිළිමක් කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අනිකුත් ප්‍රාදේශීය රෝහල් සහ
ඒ ප්‍රාදේශීය රෝහල් වලින් ප්‍රතිකාර ගන්න රෝගීන් වෙනුවෙන් අවධානය යොමු කළා ඒ පහසුකම් වැඩි කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට උදව් උපකාර කිරීම සඳහා අපිට සහාය වෙන ලෙස. එතන අම්මා හයියෙන් කෑ ගන්න සද්දයක් දුවගෙන ගියා ඔයට. මම එහෙම ඔයට පැනලා අම්මා ගාවට පීනලා ගිහින් බලනකොට අම්මගේ කකුල කිඹුලෙක් අල්ලගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අම්මගේ කකුල බේර ගන්න ගොඩක් කිඹුලත් එක්ක පොර බැදුවා. එතකොට කිඹුලා මගේ අතින් ලිස්සලා ගියා. ඊට පස්සේ මාමා කෙනෙක්ගේ උදව්වෙන් එප්පාවල රෝහලට අම්මව අරන් ගියා. එතනින් අනුරාධපුර රෝහලටත් එතනින් කොළඹ ජාතික රෝහලටත් අම්මව අරන් ගියා. කොළඹ ජාතික රෝහලෙන් තමයි අම්මගේ කකුල දන හිසට පොඩ්ඩක් ඉහළින් අයින් කරේ. එතනදී අම්මට කිහිලි කරු සහ රෝදපුටු සහ කෘතිම පාදයක් ලබා ගැනීමට කොළඹ ජාතික රෝහලේ රෝහල් සේවා මණ්ඩලයෙන් ගොඩක් උපකාර ලැබුණා. එතනින් කුරුණෑගල රෝහලට මාරු කරාට පසුවත් අම්මගේ ඕනෑ පාකම් බලලා උපකාර ලැබුණා. මම KADP සමන් කුමාර ක්‍රියාපිටිය ප්‍රදේශයේ ලිපිනේ නාරංගල්ල හිතලව හදිසි ක්‍රියානුකූලකට මූණ පාඩුවෙන් ආබාධිත අතරපත් වුණා. මගේ වම් අත සම්පූර්ණව අක්‍රියයි. අවුරුදු 2යි මාස 5ක් වෙනවා මට ආර්ථික කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි අවස්ථාවක මට අතට සැකමක් සඳහා ප්ලේට් එකක් මිලදී ගැනීමට සිදු වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී අසරණ වෙලා මම මේ අසරණ අවස්ථාවේදී මට මේ රෝහල් සේවා මණ්ඩලය විසින් මට මුදල් පරිත්‍යාග කළා. ඒ මුදලින් මගේ සැකමට මට ලොකු පිටුවහලක් වුණා. මෙම අසරණ වෙච්ච අවස්ථාවේදී මට මේ ලැබුණු පිටුවහල බොහෝම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම රෝහල් සේවා මණ්ඩලයට බොහොම පින් මේ මට කළ උපකාරයට මෙවැනි සමාජ සත්කාර ගොඩක් කරගෙන යන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම පින් දෙනවා. We all invite you to join us today and become a member of the Hospital Services Council family in Sri Lanka. Open your heart. Feel the pain of the coldest tear burns the skin. Don't forget the foil. Open your heart. Smile. Feel the warmth and happiness. Feel the life. You will feel you live the life. Okay, thank you very much. Sorry, I kind of messed up at the end there. So I think it's time for questions. We are really running quite late, but I think we should answer a few questions. So, Shirley, you have any questions on your side that you received? Yes, we have a couple of questions.
Yeah, go ahead, take one question and then I'll ask Nautica or if you have any. Do you want to read the question and then whoever can answer on your side? Nautica, have you received any questions? You can go ahead first. Okay, Nautica. Any questions, but I'm sure in any minute somebody might, if they have any things that they want to ask. I actually received. Can I join in for the discussion? Yes. Okay. Let me introduce myself. Garutara Swamin Wansing Avasarai. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Akamado Sampath Vikramaratna. I'm an Air Force officer. By profession, I'm a fighter pilot. Before I came here, I was the base commander in Ratmalana. But now I serve as the Minister Council of Defense at the embassy. So I'm very impressed with the work that you all have done and the heights that you all have achieved. And I'm also privileged to join your group on behalf of the embassy and also personally. So as my ambassador mentioned, I think we will be able to take your organization's objectives, mission into a wide range of people in USA, because we have a network. Actually, the new ambassador is the one who have spearheaded that. Now we have a very large reach within the US. So I will definitely put you all also in that map so that you will get more contributions and more help from the Sri Lankan community who lives in USA. That is number one. Number two, Ambassador also mentioned that there may be, I don't see, because I don't think that we at the embassy need to promote your brand name, because you all are already there. You all have a lot of respect from all walks of life in Sri Lanka, starting from the president to the most lowest levels. So I don't think we, as the embassy, we need to promote anything, because you all are known. You all are doing a great job. However, if you all have any difficulty in the sending these items, if you have any bottlenecks in the system that you all are facing, then we can make recommendations through my ambassador. So those are the two things that I would like to say. And also I have a question. I got the feeling that you all are going to send another container back home. Is there any procedure? Surely you all know the entire process of how to send these items, because you all have sent 2 containers. I believe I saw it in your website that you all have sent 2 containers. I assume that you are aware of the procedures. However, if it has changed, I would like to know what has changed in the system, and whether you need any particular help from us to connect the dots to complete this process. That's all. Thank you very much, and I'm really impressed about your work. Even if I will be leaving in December 2022 after 2 years, but I think I will stay with you guys even after I leave. Thank you. Thank you very much, Sampath. I think we should keep in touch, certainly, whether you are here or in Sri Lanka. Certainly we'll follow up. So I think it's very encouraging, and certainly we can do with help.
we will need that. So at this point, any questions? I have some questions here. Hurley, you have anything? මේ පිටුමා අහුවකට උත්තරයක් දුන්නා නම් හොඳයි නේද ප්‍රභාත් මහත්මයා කොහොමද පරිකෘත කරන්නේ අපේ මේ සම්බත් මහත්තයා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නා නම් හොඳයි මම හිතන්නේ ඇත්තටම මම කිව්වත් පොඩ්ඩක් මිස්ටර් සම්පත් ඇක්චුලි අපි මේ ඔපරේෂන් එක කරනකොට ඔක්කොමට තේරෙන්න ඕන දැන් අපි ඇත්තටම මේ හොස්පිටල් වලින් බඩුවක් තියනවා කිව්වම අපිට පොඩි කාලයක් හම්බ වෙන එක ගිහිල්ලා එකතු කරගන්න. එතකොට ඇත්තටම අපිට ඕන වෙනවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න. සෝ අපි කරේ ඇත්තටම අපේ ඔපරේෂන් එක කරේ අපි ලොකු ලොරි රෙන්ට් කරා. කළා අපි අපේ වොලන්ටියර්ස්ලා ගිහිල්ලා ඩ්‍රයිව් කරගෙන ගිහිල්ලා අපි ගිහිල්ලා පටව ගත්තා ඒ බඩු. පටවලා ඊට පස්සේ බඩු ගේනවා අපි ස්ටෝරේජ් ෆැසිලිටි එකට. So ওই දෙක තමයි අපේ තියෙන main task, main challenges. So truck එකක් අපිට එක දවසකට rent කරාම $400 විතර යනවා. And ඊට පස්සේ අපි මේ storage එක rent කරාම සාමාන්‍යයෙන් 10 by 10 අපි public storage rent කරා මුලදී ඒ වගේ එකකට මේ එක rent එකකට මාසෙකට යනවා $100 100 ඉඳන් 150 වෙනකන් depend price එක vary වෙනවා හැම වෙලෙම. ඊට පස්සේ then මිනිස්සු like volunteers how can when we get the call there are a lot of people engaged with the work. I mean we all busy so but we somehow when we get asked for people a lot of our members come and help us. So those are the three main challenges we have at this point. So if we don't have like a lot of resources like funds in our accounts, so most of the time our members put their money and then we never refuse any collection request because when hospitals say can you take it and we should be ready to go and take it because there's no time available for us. Within a couple of days we need to take it. And ඔය වගේ වෙලාවට අපි so we so the ඒ වගේ වෙලාවට තමයි අපිට ගොඩක් ඕන වෙන්නේ අපිට අර stable money source එකක් තියෙනවා නම් අපි බය නැතුව අපිට storage එකක් මුක් කරන්න පුළුවන්. මොකද සමහර වෙලාවට දැන් අන්තිම මොහොතේ අපි කරේ අපි ගත්ත warehouse එකක space එකක්. මොකද එතකොට warehouse එකට truck එක මේ loading dock එකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට බඩු වාන්න හරි ලේසි වුණා. ඉතින් warehouse වල ගාණ ටිකක් වැඩි. but ඒ වුණාට අපේ operation එකේ අපේ තියෙන resource අනුව මේ labor cost එක ගැන හිතනකොට ඒක හරි පහසු වුණා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඇත්තටම මේ දැන් අපේ account වල සල්ලි නැහැ ඒව ගෙවන්න. දැන් මොකද warehouse එකේ ගාන වැඩි අනිත් එක මේ storage unit වලට වඩා. ඉතින් අපිට ඇත්තටම එකතු වුණොත් දැන් අපි කට්ටිය එකතු වුණොත් පොඩි ගානකින් අපි එකතු කරගත්තොත් අපිට යම් ගානක් අපිට එනවනේ අපිට බය නැතුව reach out කරන්න පුළුවන් අනිත් hospital. දැන් මට challenge එක වෙලා තියෙන අපිට වෙන hospital එකකට reach out කරොත් අපිට අපි තියෙන මේ resources ගන්න තරම් අපි capacity එක නැහැ. එතකොට අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපිට තියාගන්න තරම් නැතුව ගන්න බෑ. අපි ගිහින් commit වුණොත් ඒගොල්ලන් ගෙනියන්න කියන වෙලාවට අපි ගෙනිච්ච නැත්නම් I mean they will not give to us because there are a lot of demand for those equipment. අන්න ඒ වගේ situation එකක් අපිට තියෙන. ඉතින් අර අපි එකතු වෙලා අපි හදාගෙන අපි මේ අපිට fund එකක් හරියට තියාගත්තොත් we can reach out a lot of hospitals. So ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති දැන් container 4ක දෙකක් ගියා තව දෙකකට බඩු තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔය එකතු කරලා දැන් අපිට තව තැනකට reach out කරන්න බෑ. ඉතින් ලංකාවටම බඩු දෙන්න පුළුවන් අපි හරියට මේක අපේ establish කරගත්තා. පුදුම වටින බඩු තියෙන්නේ මේ. ඇත්තටම මේ දැක්කම දුක හිතෙන සමහර බඩු ඒගොල්ලන් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 10ක් 15ක් මම හිතන අර ડોක්ටර් කෙනෙකුත් කතා කරලා කිව්වා අපි දන්නවා අවුරුදු 10ක් 15ක් යූස් කරන්න පුළුවන් කිසිම කරදරයක් නැතුව එච්චර හොඳ බඩු තියෙන. ඉතින් මේ මෙහෙන් අයින් කරන එක අපි දැනගන්න ඕනේ ඒකට ලෑස්ති වෙන්න. අපේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක හදා ගන්න ඕන. ඕවා තමයි අපේ මේන් පරමාර්ථය. මම හිතන්නේ ඒක අමුදුරන්ට ඇඩ් කරන්න තියනද මොනවද එතන? නෑ ඇත්තටම මේ අපිට පුළුවන් නම් සම්පත් මහත්තයා එකතු වෙලා ගොඩක් අපේ මේ සර්විස් එක ගොඩක් අය දන්නේ නෑ. ඇත්තටම කීප දෙනෙක් දන්නේ. ඒක බරපතල දැන් අපි මම දැක්කේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන $12000ක් විතර අවම මුදලක් යනවා ලංකාවට කම්පැනියක් ඉවන්නයි ස්ටෝරේජ් වලට ඔක්කොටම. $12000ක් වුණාට ඔක ලංකාවේ ඇවිල්ලා බැලුවොත් ලංකාවේ සල්ලි දීලා ගත්තා නම් මම හිතන්නේ $1 මිලියන එකක් විතර බඩු තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒක මේක හරි වැදගත් දෙයක්. එදා තානාපතිතුමා ඇවිල්ලා දැකලා පුදුම වුණා.
අර්ධ පිච්ච බඩු ටික දැකලා මෙහෙම එයාගේ හිතේ තිබුණ මේ කවදා හරි කරන්න කියලා ඇත්තටම. අපිට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ පන්නේ දැන් මේ කැලිෆෝනියා විශාල ක්‍රවුඩ් එකක් වෙනවා ලංකාවේ. ඒ අයට කෙලින්ම මේ තානාපතිකාරයලා කියන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ සංවිධානයක් තියෙන මේ පළාතේ මේකට ජොයින් වෙන්න එක්කෙනෙක් ඩොලර් 5 ගානේ දුන්නා නම් මම හිතන්නේ අපිට ලේසියෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඇත්තටම අපේ මේ පැත්ත ලංකාවේ පැත්තේ තියෙන ප්‍රශ්නවත් අපිට කියන්න බෑ. අපි දකිනවා ප්‍රබන්ධල කොච්චර අමාරුවෙන්ද එහෙම අපිට එකතු කරගන්න කියලා. අපි මෙහෙන් ලංකාවෙන් මේ පැත්තට කරදර නොකර අපි මොන හරි ලංකාවෙන් හොයාගන්න බලනවා මේ වැඩේට. උතන බරපතල වැඩි. මොකද අපි හිතනවට වඩා ලොකු වියදමක් යනවා උතන. ඒක සම්බත් මහත්තයාට පුළුවන් නම් එහි ඉන්න ගවන කවුද දන්නේ දැන් ඉන්නේ කතා කරලා ඒ අයට පොඩ්ඩක් arrange කරලා මේකට පොඩ්ඩක් අර මේ කර්ම මහත්තයාගේ මම හරි සතුටු ඔතුමා කිව්වා මේක තානාපති කාර්යාලය හරියමොත් එකතු වෙනවා මේක පෞද්ගලිකවත් එකතු වෙනවා කියන එක. අන්නේ පෞද්ගලිකවත් එකතු වෙනවා කියන එක මම ගොඩක් සතුටු වුණා. මොකද මේක අපි ඇඟට ගත්තොත් මේක අපි මේ මෙච්චර ගමනක් ආවේ අපි එකතු වෙලානේ. මේක අපි වෙනින් තමන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේක. මම හිතනවා ඔබතුමාලාට මේ සම්බන්ධතාවය හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් කැලිෆෝනියාවේ ඉන්න අපි ඉන්න මොකද අපි කිව්වට ගණන් ගන්න අපි කිව්වට අඳුරන්නේ අපි කෙනෙක් යනකොට හිතන ආධාර එකතු කරන්න එනවා කියලා හිතනවා. එහෙනම් මේ අපි වෙන කෙනෙක් අපිව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕන. මේ විශේෂයෙන් මොකද අපි කියා ගන්නවට වඩා අන්න ඒ කාර්යභාරය පුළුවන් නම් මේ තාන්පති කාර්යාලය හරහා අපිට ලබා දෙන්න මේ පැත්තට මම හිතලා ලොකු හරියක්. මම ඒ දේ කරන්නම්. කැලිෆෝනියා විතරක් නෙවෙයි මම හිතන්නේ අනිත් ප්‍රාන්ත අපි 30ක විතර සම්බන්ධතා දැන් ගොඩනගලා තියෙනවා. මට මේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් දෙක කවුරු හරි එවන්න මගේ ඊමේල් එකට. මොකද ඒකෙන් ගොඩක් දෙයක් ප්‍රචාරණය කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් මට මේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් දෙක එවන්න. එතකොට මට කතා කරන්න තියෙන දේ අඩු කරලා ඒක පෙන්නපුවාම රූපයෙන්ම පෙන්නපුවාම මිනිස්සුන්ට ඒක හිතට වදිනවා. ඒ දේ මම කරන්නම්. ඔව්. ඊට පස්සේ මම හිතන හැටියට මට අහන්න උනේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට මට උත්තරයක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොළඹදී කස්ටම්ස් වලදී එහෙම මම හිතන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. මොකද මේ සංවිධානය පිළිගත් ඉතාමත් සියලු දෙනාම දන්න සංවිධානයක් නිසා මම හිතන්නේ නැහැ කස්ටම්ස් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න නැහැ. අපි කොහොමදත් අපි ගෙවන්න ඕන ගෙවීම ටිකක් අපි ගෙවන්න ඕන. ඒක ෆ්‍රී කරන්න අමාරුයි. ඔව්. මොකද ඒක අර පාවිච්චි කරපු බඩු කියලා පුළුවන් නේ. ඩොනේෂන් කියලා පුළුවන්. ටැක්ස් එකක් පොඩි. ඒක සාමාන්‍ය අපි අර ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් අපිට සම්පූර්ණ වියදම ටැක්ස් වලටයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට ඔක්කොටම ලංකාව යන්නේ ලංකා මුද්‍රෙන් ලක්ෂ 4ක්. ඒ කියන්නේ අපිට ටැක්ස් එක වැටෙන්නේ ලංකා මුද්‍රෙන් රුපියල් ලක්ෂයක් වගේ වැටෙන්නේ. ඒ තරමට දැන් අපි දැන් ඉන්න තානාපතිතුමා දැන් ඉන්න කස්ටමර් ඔෆිසත් අපිට ගොඩක් හිතවත්. මේක ඉතින් අර ඒ අයත් මේක අපි පොදු දෙයක් කියලා හිතලා දැන් අපිට එකතු වෙලා ඉන්නවා. නමුත් අපිට තව වියදම් තියෙනවා ක්ලියරින් චාර්ජස් වලට යනවා. ඔව් මට තේරෙනවා හඳුනන. ඒවත් එක ඒක අපි පුළුවන් තරම් ඉස්සරව අපි මේක ලොකු පිරිසක් එකතු වුණොත් මොකද ලංකාවට යන වියදම කොහොමදත් අපි ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 4ක් වගේ ඒ කොස්ට් වෙනවම තමයි. ඒක අපි හොයාගන්න ඕන. ඒකට පුළුවන් ඉන්න ඔබතුමාලාට පුළුවන් ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්න සල්ලි තියන අය. ඔය තානාපතිතුමාට පුළුවන් නම් ඉඳලා හිටලා කතා කරලා අපිට කියමු මේ ලංකාවේ සම්බන්ධතාවය හදලා දෙන්න. ඒක අපිට මෙහෙන් කරන උදව්වක්. මොකද අපි මෙහෙන් අපි හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් මම ඒක උදාහරණයක් කියන්න මම මෙල්බර්න් එකට ගියා එක දවසක් මේ ගැන කතා කරන්න අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න කියලා අතුලට ගන්න නැතුව රුපියල් 5000ක චෙක් එකක් එව්වා. ඒකට හිතන්නේ අපි මේ ආධාර එකතු කරන්න යනවා කියලා. ඒක මම මේ චෙක් එකත් එහෙම දීලා ආවෙන්න. ඒක අපි පිළිබඳ ලංකාවේ අය දන්නෙත් නෑනේ. ඇත්තම කතාව. එහෙනම් මේ කරන බරපතල වැඩේ පිළිබඳව අපි ලංකාවේ දැනුවත් කරන්නත් අපි මේ වැඩ පිළිලක් යොදන්නට ඕන. ඒක අපි දෙවෙනුවට අපි කතා කරමු. ලංකාවේ පැත්තේ මේ ගැටලු නෑ. අපිට තියෙන මුදල් ගැටලු විතරයි අපිටත් තියෙන්නේ. අපිට සල්ලි ටිකක් හොයා ගන්න පුළුවන් නම් මම කැමතියි අර මේක ෆ්‍රී කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඕනකට වඩා පොලිටිකල් වලට යනවා. ඔව්. ඒකට අපිට ඕන විදිහට දී ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක තානාපතිතුමා පිළිගත්තා එදා. මොකද දේශපාලනඥයෝ අපිට හොඳ අය ඉන්නවා. ඒ අයත් එක්ක ගොඩාක් ලං වෙලා යන්න ගියොත් ඒ අය අපිට ඩීල් කරන්න අමාරුයි. ඔව්. නමුත් ඒක අපි දේශපාලන උදව් ගන්නවා. ඒ වුණාට මේ අපි ස්වාධීනව යන්න පුළුවන් නම් අපිට මේක ජෙනුවින් කරන්න පුළුවන් ලංකාව පුරා. හොඳයි හඳුනන. අපි ඉස්සලා පියරෙන් පියරට යන්න. ඒ කියන්නේ මගේ මම දැන් කරන්නේ මේක හඳුන්වලා දෙන්නම් අපේ තියෙන ජාලයට. මේ ඇමරිකාව තුල.
සම්බන්ධ මහත්තයා අපිට ඉදිරියේ අපි සම්බන්ධ කරන්න මම දැන් අපිට මම දැන් මේනවා ටෙක්සාස්, නිව්යෝර්ක්, ඩෙට්‍රොයිට්, චිකාගෝ, ඔය වොෂින්ටන් ඔය පළාත්වල මම මේ විදිහටම ගිහිලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා ඒ පැත්ත දැන් වොෂින්ටන් පැත්තෙම ඉන්නවා මෙම්බර්ස්ලා 350ක් විතර ඉන්නවා. මම දැනුවත් වෙච්චයි අපි ගෙන්ගෙට ගිහිල්ලා අපි ඒ ඇත් එක්කත් එකතු කරලා අපි මීටින් එකක් දාලා බලමු ඉස්සරහට. හොඳයි ආමතුරුනේ. එච්චරයි මගේ පැත්තෙන්. Prabhat, do you have Sampath's email or we had to send them? Yeah, Miss Sampath, මගේ ළඟ email එකයි phone number එකයි තියෙනවා Miss Sampath. අපි මේ connect වෙමු after මේ meeting එකට පස්සේ මේ තියෙන වෙලාවක. එතකොට මම ගොඩක් ඒවා අපිට කතා කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ approach එක තියෙනවා. දැන් අපිට හොඳටම තේරලා තියෙන කොහොමද hospital එකකට approach කරන්න කියලා. So it's a very unique way. But we can do it, and if we can come together, yeah, it's very encouraging your support, and thank you so much. I will reach out to you. සම්බන්ධ මහත්තයා තව විනාඩි කිහිපයක් අපිත් එක්ක ඉන්නේ. එතකොට අපි මේ ඩිස්කෂන් වල තේරෙනවා කොහොමද අපි ලංකාවේ මේ බෙදා හරිනේ කොහොමද යම් අපි පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා වෙනවා. අහුන් කරනවා ඔබතුමාට ලේසි උත්තර දෙන්න. මම ඉන්නවා. ප්‍රභාත් මම ගෙමිනා කැනඩාවෙන් කතා කරන්නේ. මට චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද ඔයගොල්ලන් කොහොමද හොස්පිටල්ස් වලින් කාවද කන්ටැක්ට් කරන්නේ ඒ ටික පොඩ්ඩක් මට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඒක ගැමිනා ඒක මේ වෙනස් වෙනවා එක එක හොස්පිටල් අනුව. So ගොඩක් වෙලාවට අපි reach out කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ කොයි හොස්පිටල් වල මේන්ටනන්ස් ඔය එක එක purchasing department ඒ වගේ තැන්වල reach out කරලා ඒගොල්ලන් අලුත් බඩු ගේනකොට අර පරණ බඩු කොහොමද ඒගොල්ලන් dispose කරන්නේ ඒ වගේ connection එකක් හදා ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලන් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා donate කරන්න කිව්වොත් nobody will donate. So ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ට එක එක ගැටලු තියෙනවා. එක එක තැන අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් ඒ හන්දා මේ මා පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන් දැන් කැනඩා වල සිටුේෂන් එක මම හිතන්නේ මෙහෙට සමාන ඇති. මොකද මේ ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා අපි reach out කරලා අපේ trust එක develop කරන්න ඕන. අපි ඔයගොල්ලන් අපි කිව්වත් බඩු ටික ගෙනියනවා ඒ වගේ එකක් develop කරගන්න ඕනේ. It's kind of a long term what we did, and මම හිතන්නේ මේ අපි මේ මට එවන්න වාගේ මගේ email එකක් එවන්න අපේ organization එකට we can discuss in that. Yes, I will certainly send an email. That's one of the issues that we are facing. And just to add a little bit on the storage issues that you have, what we did was we got a container, an old container, 40-foot container, and our Nayaka Hamdru at the Mississauga Temple has been really kind enough to give us space in the temple ground to park it. So that's what we are doing right now. Which resolved our storage issue. And the other question, probably I will also send in my email on how you registered the charity. Yeah, that definitely also I can help you out because we did my previous level secretary and myself, and we there's a process. So and in US there's a unique way of doing it, and so I don't know Canada is the same way. But it's important to get that one very first and how to reach out to government agencies. So because we are in California, we need to get a Secretary of State and then IRS, and there are different organizations we need to get registered, get non-profit status. That's very important to have, so then we can reach out to anybody without any hesitation. That's right. Yeah. We also have a very long process. Right. I just want to see how we can get that done. Yeah. I think if you look at that, for us it's like, yeah, there's a lot of long process, but there are like a streamline you can find it to get like relatively fast. Right. Yeah, I would love to get all those tips from you. Yeah, call me or email me so we can connect together. Yes, great. Thank you very much. So any other, let's start with Nautika. Do you have any questions that you have from the chat? Yes, I think I have one question. I think it has to do to Hssf. Okay, go ahead. She's asking, the question is, what type of organizations can we contact to look for them? And the second is, how do you find used equipment from hospitals? I think Prabhat already answered that question. So we can go ahead and answer the second.
Okay, Prabhat, would you like to do that? Yeah, what is the first question, Heli? What type of equipment, what type of What type of organization? organizations can we contact to look for them? I'm sure They- she's asking about the They want to equipment. get the equipment to Sri Lanka? Or? Prabhat, actually, I asked the question. I can. Oh. So what I asked was, I think you have answered a lot of those things so far. I was thinking like, okay, like you were saying, the hospitals or whether the hospitals have a surplus place you have to contact, or what was the procedure you had done. That's what I was asking. I'm from Los Angeles. Oh, you're from Los Angeles. Yeah. Okay, great. So yeah, that's exactly what I was talking the previously for Gemini. So the hospital, it's a very unique way. So it's hard, they don't say, they have extra, they have something. So we need to find a way to reach out to that area, that the people who handle the equipment, because there are different department, things come from one department, other department, they don't know about that. So they're like logistic and people who purchasing. So you need to develop connection like that. So then that's how it actually, we need to get those equipment. So because I think it's a good question to take offline with him, right? I mean, we can coordinate on. Yeah. So if you can reach out to me if you're interested, and we will discuss that. I thought that it's like other people, like, if people from other areas also, they wanted to, like, I'm not in medical, I'm an engineer. So I was thinking of should I talk to a doctor or a nurse or like in Sri Lankan community, who can help? That's another thing I was thinking. Like, what I understand. So yeah, it's interesting. We all are engineers actually. I'm also a civil engineer. And so the thing is, it doesn't matter. It's matter, how you're looking at the things. And so because it's not the medical doctor can handle those things. It's mostly the term like a working the engineer in like a maintenance and purchasing, those kind of people are the handling a lot of time. Each hospital have a different setup actually. So it's kind of unique to the hospital system because we have a different hospital systems. So that's mostly the administration, right? Yeah, it is not the medical side. Yeah. Okay. Any other? Hi, Prabhat, can I say something? This is Saroja. Oh, hi, Saroja. Hi. If anything that you have to collect from Los Angeles area, let us know. You know that Anudaya has sent you some stuff that he has collected. But if you have to collect from this area, that you don't have to, because he has 3-4 trucks that he is using in his company, that you can use that. Okay. Yeah, thank you. Yeah, thank you. I should actually acknowledge that Saroja they are personal friend of us, and so they are from Los Angeles. Recently, they sent the van full of stuff to us just to deliver the van with the 2 employees. So this is how people help. There are a lot of medical pampers, diapers, you name it, and so there are a lot of like personal need for the patients. Full of van, and so they delivered to us from Los Angeles, and we are fortunate. Next week, we're going to load that into the container, so it will be reach Sri Lanka within a month. And your container leave from San Francisco or from Los Angeles? Oh no, this time actually San Francisco, Oakland. Okay. Yeah, Okay. we are loading container next Friday, so we are looking actually some more resources to that because we have a lot of item now to load it. So if anyone wants to donate anything like the way that you're yeah, I think that's the thing. Vehicles like that in Los Angeles area, in down south, right here in San Diego up to Palm Spring, that area. If anyone wants to donate anything that you need a vehicle to go and pick it up, we can help that. Okay, so count on us for that. Yeah, thank you so much that offer. Actually, that's a good resource. See, we have a challenge here in this side to have a vehicle like that. So yeah, thank you so much, Saroja, for that. You're welcome. You're welcome. Thank you. Thank you. That's great. Yeah. Any other comments, questions? I mean, now can Monica, do you have any questions? Yeah.
Notika, you have anything on the chat line? I haven't seen anything being typed up unless somebody wants to go ahead and. I have a question here. I think this is for Hospital Services Council. How do you select? This may be for Hamaduro mostly. Hurley, you can decide. How do you select recipients, hospitals, as well as needy patients to donate equipment or medical supplies? And do you follow up as to what happens after the donation? So this is a question for Sri Lanka side. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ප්‍රශ්නයක් මේ යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් අපෙන් අහනවා අපි කොහොමද මේ සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා මේ අපි ඩොනේට් කරන හොස්පිටල්ස් ලංකාවේ තියෙන අපි කොහොමද මේකට ඩොනේට් කරන්න ඕනේ කියලා සිලෙක්ට් කරන්න කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අහනවා අපි ඩොනේට් කරලා ඉවරුනාම අපි කොහොමද ෆලෝ අප් කරන්නේ මේගොල්ලන්ත් එක්ක ඒගොල්ලන් හරියට පාවිච්චි කරනවද කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේකට පිළිතුරක් දෙන්න පුළුවන්ද අපිට? ස්වාමීන් වහන්සේ මියුට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ hospital service council එක ගැන දැන් ලංකාවේ hospital වලින් 90% වගේ දන්නවා. උත්සාහ කරන බව. දැන් ඒ අපේ පළවෙනි එක තමයි අපෙන් request letter එකක් අපිට එවන්න ඕන ඒ රෝහල්. එහෙම request letter එකක් අපිට එවන්න අපි දැනුම් දෙන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි හිතමු දැන් ඔය කැලිෆෝනියාවේ ඉන්නවයි කියලා ගොඩාක් උදව් කරන අය අපිට ඉන්නවා නම් ඒ අයට පුළුවනි මේ තමන්ගේ ගමේ අනුරාධපුරේ නම් අනුරාධපුරේ පැත්තට වලට උදව් කරන්න කැමති නම් ඒ අයට පුළුවන් මේ අනුරාධපුරේ වලට කතා කරලා කියන්න පුළුවන් ඔන්න හොස්පිටල් එක අපි මේ උදව්වක් කරන් දෙන්න පුළුවන් ඔබේ රෝහලට hospital service council එකට ඉල්ලීමක් යවන්න කියලා. එහෙම සමහර අය කියලා අපිට රෝහල් වලින් ඒවා ඉල්ලීම් අපිට තියෙනවා දැන්. ඒවා අපිට මුල් තැන දෙනවා මේ රෝහල් තෝරා ගැනීමේදී. ඒ වගේම අපි මේ වලට මම හිතන ස්පීතාල තව 100ක විතර ලියුම් තියෙනවා. ඒකින් අපි උනන්දු වෙන රෝහල කවුද කියලා අපි හොයනවා. ලියුමක් කියව ඵලයට හරියන්නේ නැහැ. සමහර හොස්පිටල් වලින් අපි කතා කරනවා. නේද පිටිපස්සෙන් කතා කරලා කෝල් දීලා කවද්ද අපිට හම්බෙන්නේ බඩු හම්බෙන්නේ කවද්ද අපිට බලන්න එන්න පුළුවන්ද? අපි අර උනන්දුවක් ඇති වෙන හොස්පිටල් එක තෝරගන්න අර මේ සමහර අය ලියුමක් විතරක් කියලා නිකන් ඉන්නවා. අපි කතා කරාම ඒක උත්තරයක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් අපි ඒ වගේ රෝහල් ටිකක් පස්සට දානවා. ඊට අතිරේකව අපිට ඒ හොස්පිටල් වල ඩිරෙක්ටර්ස්ලා වැඩ කරන අය උනන්දු වෙලා අපි ඉන්න මේ ලංකාවේ ඉන්න මෙම්බර්ස්ලා හරහා වෙන්න පුළුවන් පිටරටවල ඉන්න මෙම්බර්ස්ලා හරහා වෙන්න පුළුවන් උනන්දු වැඩි වෙන කෙනාගේ රෝහලට අපි වැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. හැබැයි අවශ්‍යතාවය ගැන තොර බලනවා. ඉල්ලුපු තරමටම දෙන්නේ අපි අපිට උදාහරණයක් මම කියන්නම් අපිට අකුරැස්ස හොස්පිටල් එකෙන් අපිට කතා කරලා කිව්වා අපිට හොස්පිටල් එකේ ICU එක හදාගෙන යන්න බඩු නැහැ කියලා. අපි එහෙම කිව්වහම අපි ටෙලිෆෝන් කෝල් දෙක තුනක් වෙලාවට මේ ඩිරෙක්ටර්ට කතා කරනවා නැත්නම් වැඩ කරන මේන් ලයින් එකට කතා කරලා අහනවා මේක ඇත්තද කියලා අවස්ථාවක් තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් රීජනල් ඩිරෙක්ටර් හරහා මේක ඇත්තද කියලා හොයාගන්න. මේ තියෙන අවශ්‍යතාවය ඇත්තටම තියෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ මම කතා කරනවා කොළඹ මේ සැපියුම් මන්සිට මේ එතන ඉන්න අපි මේ අමාත්‍යාංශේ ડોક્ટર කපිල වික්‍රමනායක එයා මට කියනවා මෙන්න මේ හොස්පිටල් එකට බඩු මොනවද දෙන්න තියෙන්නේ වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. එයා දෙනවා නම් අපි දෙන්න ඕනේ නෑනේ. මේ වගේ අපිට එන ඉල්ලීමට තොරතුරු අපි හොයලා බලනවා. ඒ හොයලා බලලා තමයි අපි රෝහල තෝරගන්නේ. ඊට අතිරේකව තව ක්‍රමයක් තිබෙනවා. අපිට හිතනවා නම් අනුරාධපුරයේ දුෂ්කර පළාත්වල රෝහල අපේ ගැන දන්නේ නැහැ කියලා. අපි කතා කරලා බලනවා. අපේ ඉන්න කෙනෙක් යවලා හරි අපි පොදුදලේ කතා කරලා හරි මම මේ පැත්තට ගියොත් මම රෝහල වල විසිට් කරලා බලනවා. ඈත දුෂ්කර පුංචි රෝහල වල ඇවිදින්න යනවා අපි. ගිහිල්ලා බලනවා ඒ රෝහල වල තියෙන තත්ත්වය මොනවද කියලා. තමයි ඒ කට්ටිය අපි ගැන දන්නේ නැහැ. එහෙම රෝහල වලට අපි ගිහිල්ලා තොර රෝහලක් හොයාගත්තොත් අපි ඒ රෝහලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා උදව් කරගෙන යනවා. රෝහල් ගැන හොයාගන්න එහෙමයි. ඒ මොන විදිහෙන් උදව් කරන්නත් අපිට රික්වෙස්ට් ලෙටර්ස් එන්න ඕන. ඒක තමයි අංක 1. දෙවෙනි එක අපි මේ උනන්දුව මත අවශ්‍යතාවය මත අපි හිතමු උදාහරණයක් දැන් ප්‍රභාත් මහත්තයා අපිට එවලා තිබුණා අර මේ අම්මලාගේ රෝග පරීක්ෂා කරන එක්සැමිනේෂන් බෙඩ් වගේ. මම ඒවා රෝහලකින් ඉල්ලුවාට ඇවිල්ලා සමහර හොස්පිටල් වල වගේ ඉල්ලනවා. ඒතර මම අහනවා මේ ඇඳ පාවිච්චි කරන්න VOG ડોක්ටර්ස්ලා හේ ඉන්නවද? අන්න අපිත් දැන් පොඩ්ඩක් මේ අවබෝධයෙන් ඉන්න හින්දා එහෙම අවශ්‍යතාවය ඉල්ලුවත් අපිව නිරන්තර හොයලා බලලා තමයි ඒ ස්ථාන වලට දෙන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තිබුණා කොහොමද
මේ පසුවිපරමක් කරනවාද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපි දෙනකොටම අපි මේ ලියුමක් දෙනවා එහාට මෙන්න මේ බඩු ටික අපි ඔබට දෙන්නේ මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්වෙන්ටරි අංකයක් අවශ්‍යයි ඩොනේෂන් බුක් කියලා එකක් තියෙනවා හැම හොස්පිටල් එකකම. ඒතර අපි පරිත්‍යාගයක් දෙනකොට මේ ඩොනේෂන් බුක් එකේ ලියවෙන්න ඕනේ. ඒක පිටු අංකෙත් එක්ක දාපු මේ ඩොනේෂන් පොතේ පිටු අංකයයි ඉන්වෙන්ටරි අංකයයි දෙකම දාපු මේ ලියුමක් අපිට අවශ්‍යයි කියලා අපි ලියුමක් බාර දෙනවා. ඊට පස්සේ එදා ඉඳලා අපි මේක ලැබෙනකල් අපි ටෙලිෆෝන් කර කර එයාට කරදර කරනවා. අපි හිතමු අපිට දෙන්න ඉක්මන් වෙන්නේ නැත්නම් අපි අමාත්‍ය රීජනල් ඩිරෙක්ටර් කතා කරලා කියනවා ඔන්න අපි අසවල්ට වලට බඩු යවුවා අපිට තාම ඒවා ඉන්වෙන්ටරි කරලා නැහැ කියලා. එයාගෙන් උත්තරයක් ආවේ නැත්නම් අපි කොළඹ අමාත්‍යාංශයට කියනවා. අපි මේ රෝහලට බඩු යවලා තියෙනවා අපිට මේවා තාම ඉන්වෙන්ටරි කරලා ඉවර නැහැ කියලා. ඒත් උත්තරයක් ආවේ නැත්නම් මට දැන් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා අමාත්‍යාංශයේ ඔඩිට් මේ කරන විගණන අංශයේ මට එතන ෆෝන් නම්බර්ස් ඔක්කොම දීලා තියෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ඒවා ඉන්වෙන්ටරි කරන්නේ නැත්නම් එයාට රිපෝට් කරන්න. අපි මේ ක්‍රම තුනම අනුගමනය කරනවා මේ දෙන උපකරණ කොහොමද ඒ කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඊට පස්සේ ඒවට ප්‍රශ්නයක් ඇතුනොත් ඒත් අපිට කතා කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පසුබිමක් කරනවා. තව ඒ අහපු ප්‍රශ්න තව උත්තරයක් තමයි මේ රෝගීන් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. තව ඒ අහපු එක මම හිතන්නේ රෝහල රෝගීන් දෙකම අහලා තිබුණා. රෝගීන් ගැන හොයනකොට මහා ස්පිරිතාලයක් ඇතුලේ කියන්නේ ඇස්ට්‍රෝහල ඩෙන්ටල් එක සොයිසා රෝහල මේ කොළඹ වටේ ඉන්න රෝහලක නේවාසිකව ඇඩ්මිට් වෙලා ඉන්න රෝගියෙක් නම් රෝගියා දුප්පත්ද කියලා අපි හඳුනා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමේ අපි වාට්ටුවේ ඉන්න ස්ටාෆ් එකට කියලා තියෙනවා ඒ රෝගියා බලන්නේ නැගේ වාර ගණන. ඒ රෝගියා අඳින ඇඳුම රෝගියාට උණු වතුර බෝතලයක් තියෙනවද? රෝගියාට බෙහෙතක් ගන්න උනොත් ඉක්මනට බෙහෙත අරන් දෙන්න තමන් ළඟ සල්ලි තියෙනවද? මේක වාට්ටුවේ ඉන්න මේ ડોක්ටර්ස්ලා නර්සස්ලා එකතු වෙලා මේකට හොයන්න ඕන. එහෙම හොයලා ඉවරලා අපිට රිපෝට් කරන්න අපි ෆෝම් එකක් දීලා තියෙනවා වාට්ටුවට. ඒ වාට්ටුවෙන් අවශ්‍ය ඉල්ලීම අනුමත කරලා අපිට ලියුම එවන්න ඕන මෙහාට. අපි මේ හොස්පිටල් එක ඔෆිස් එකට. ඉතින් මේ ක්‍රමයට තමයි ලංකාවේ අපේ රෝහල ඇතුලේ මොකද මහ රෝහලේ ඉන්නේ ඈත පළාත්වල දුප්පත් ලෙඩ්ඩු. මේ කොළඹයි නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි එහි හරහා තමයි රෝදපුටු කිහිල්කරු රෝගීන් බෙදා දීම වෙන්නේ. ඒ කට්ටිය අපි හොඳට හොයලා බලනවා දුප්පත්ද නැද්ද කියලා. අපිට මොනම අවස්ථාවකවත් රෝහලින් වැරදි වැඩක් කරන්න බෑ. මොකද ඒ ෆෝම් එකට අස්සම් කරන්න ඕනේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්. ඒ කොලේට අස්සම් කරන්න ඕනේ වාට්ටු බාර සිස්ටර්. මේ දෙන්නම අස්සම් කරපු කොලේ අරගෙන ඉන්නේ කනිෂ් මේ මයිනර් ස්ටාෆ් ළමයි. ඒතර ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා, නර්ස් කෙනෙක් ඉන්නවා, මයිනර් ස්ටාෆ් කෙනෙක් ඉන්නවා. වරදක් වෙනවා නම් කොහෙන් හරි අපිට තොරතුරු එනවා. ඒ නිසා එහෙම වරදක් කළා අහු වුණොත් හොස්පිටල් එකකින් එයාට දඬුවම් දෙන්නත් මේ ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. පහුගිය වාර දෙකකදී අපිට සැක සහිත වෙලා හොයලා අපි ඩිරෙක්ටර්ට කියලා එහෙම වැරදි කරපු අය ඉන්නවනම් මොකද මේකදී ලෙඩා අපිට කියන්න ඕනේ. ඒ වාට්ටුවට අයිති වකීමක් තමයි දුප්පත් කෙනා හොයලා අපිට රිපෝට් කරන්නේ. දෙවෙනි දේ තමයි ලංකාව පුරා ඉන්න දුප්පත් වෙන අය රෝගීන් හොඳ හොයන්නේ කියන එක. අපි තුමු ඊයේ පෙරේද අපි කෑගල්ල පැත්තේ ගස් වලින් වැටිච්ච දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ඇඳන් දුන්නා. ඊළඟට උපතින්ම ඩිසේබල් ළමයින්ට චෙයාර්ස් දුන්නා. අපි ඒතකොට අපි කතා කරන මේ පළාතේ ඉන්න GAට කතා කරලා GA එකෙන් බලන මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න එකතු කරලා මේ පැත්තේ ග්‍රාම සේවකත් එක්ක කතා කරලා අපිට රිපෝට් එකක් එවන්න ඕන. එවන රිපෝට් එක අපි ළඟ තියාගෙන අපි හොයනවා ඒක ඇත්තද කියලා. අපි කියලා දෙන එකට පන්සලේ හාමුදුරුවෝ කෙනකින් හරි පල්ලියේ ෆාදර් කෙනකින් හරි ඕවිලේ පූජකතුමාගෙන් හරි ලියුමක් අපිට ඕන කියලා. ඒත් මට සැකයි නම් අපි දෙන දේ වටිනා බඩුවක් නම් අපි STF එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නවා දැන්. ඒයට කිව්වහම ඒ STF එකකින් බයික් එකක් යවලා බලනවා මේක මේ රෝගියා ඇත්තටම අවශ්‍යතාවය තියනවාද කියලා. මෙයාට ඇඳක් තියනවාද, රෝට පුදුවක් තියනවාද ඕනද? ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා රිපෝට් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. එයාට දෙන ආධාර මොනවද? මාසිකව රුපියල් 8000ක් දෙනවා, රුපියල් 3000ක් දෙනවා. ඒ අපිට තොරතුරු ගොඩක් අපිට හම්බ වෙනවා. මොකද අපිට ඒ පිටපලාත් වල ඉන්න රෝගීන් හොයාගන්න එහෙමයි. මෙහෙම හොයාගෙන තමයි අපිට ලැබෙන ආධාර බෙදා දෙන්නේ. Stuti Swaminansa, we also have a question, Sunil. ඒක තේරුණා නම් දැන් නෑ සමහර අයට මේ නේද? ඒ ප්‍රවාහ මන්ත්‍ර විස්තර කරලා දෙන්න ඕනද කාටවත්? මම සිංහලෙන් කිව්ව ඒවා ඉක්මනට කිව්වෙ හින්දා. හාමුදුරනේ මම හිතන්නේ ඔක්කොටම මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මෙතන ඉන්න කට්ටිය.
එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් අනේ අයයට අහන්න කියලා කියන්න. ඔව් මේ ගැලපු පැහැදිලි නැති කවුරු හරි මෙහි ඉන්නවනම් ඕන ප්‍රශ්නයක් අපිට යොමු කරන්න අපි ආන්සර් කරන්න. මොකද ආමුදුරේ කියපු කතාව ඇත්තටම මොකද අපෙන් නිතරම අහන ප්‍රශ්නයක් සමහරු මේ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා දැන් ඉවන් අපි මෙච්චර කන්ටේනර් දෙකක් යවුවා කියලා අපි පොඩ්ඩිම බලපෑමක් ආමුදුරන්ට පැත්තට කියන්නේ මෙහෙට දෙන්න කියලා. මොකද ආමුදුර මුලදී මේක අපිට කිව්වා මේක දෙන්නේ මේ පදනමෙන්. මේක හන්ද මේ කියන්නේ කවුරු හරි මොන හරි කියනවා නම් ওই ලියුම එන්න ඕනේ ડોක්ටර්ගෙන් HSC එකට. මම කවදාවත් නම අපි හරි අපේ මණ්ඩලයේ කවුරුවත් කියන්නේ මෙන්න මේ හොස්පිටල් එකට දෙන්න කියලා. අපි එහෙම යවන්නේ ඒක හාමුදුරුවගේ තීරණයක් ඒ හොස්පිටල් සර්විස් කවුන්සිල් එකේ තනිකර තීරණය මත තමයි ඒක මෙයා වෙන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙන්නේ. හැබැයි කවුරු හරි කියනවා නම් ඒක අපිට යොමු කරන්න පුළුවන් ඒ මගෙන් එක ඇත්තටම කීප දෙනෙක් ওই ප්‍රශ්නේ අහුවා. කොහොමද අපිට ගෙන්න ගන්න කියලා ඩිරෙක්ට්ලි අපෙන්. අපි කිව්වා නෑ ඕගොල්ලන් ලියන්න ඕන ඕගොල්ලන්ගේ සෞඛ්‍ය මේ ඩිරෙක්ටර්ගෙන් පළාත් සෞඛ්‍ය ඩිරෙක්ටර්ගෙන් රෙකමෙන්ඩේෂන් එක කරන් ලියුමක් දාන්න මේ හොස්පිටල් සර්විස් කවුන්සිල් එකට මේ මොනවද වට ඕන කියලා. එතකොට හාමුදුරුවෝ ඒකට සපයයි කියලා. එහෙම එකක් කරාම අපි ඇත්තටම හාමුදුරුවෝ බඩු ඒ හොස්පිටල් එකටම ගිහින් දුන්නා. ඒක මේ කුරුණෑගල පැත්තේ හොස්පිටල් එකක් ගිරිබාවද කොහෙද සුනිල් ඒක? ඔව් ගිරිබාව. ගලිගම ගිරිබාව. ගිරිබාව තමයි. දැන් හාමුදුරුවෝ ඇත්තටම මේ ඒ බඩු ටික මේ ආමි එකේ ට්‍රක් එකක් හම්බ වෙලා ඒ ට්‍රක් එකෙන් හොස්පිටල් එකටම ගිහින් දුන්නා. ඉතින් ඒ දොස්තර ගොඩාක් සතුටු කරලා අපිටත් thank you letter එකක් එවලා තිබ්බා. මොකද අපි පෙන්නුවේ අර ගයිඩ්ලයින් එක විතරයි. ඉතින් අර ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් මේක වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම හොයලා බැලුවොත් I mean ඔයගොල්ලන්ට satisfy වෙන්න පුළුවන් මේක නිකන් කොහෙවත් යවලා විකුණ ගන්න ඒ වගේ නිකන් මිනිස්සු හිතන්නේ වැරදි විදියට. but මේක ගොඩාක් ඊට වඩා systematic විදියට වෙන්නේ. so ඒක important එක දැනගන්න එක මෙහි කට්ටිය මේක කොහොමද distribute වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මොකද අපි හරි open. ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් personally අහුවොත් දැන් අපි කන්ටේනර් යවනවා මම ඒ වුණාට වෙනම මගේ ඒවා මම වෙනම shipping කරලා යවනවා. අපි කවුරුත් ඒ බඩු දාලා යවන්නේ කන්ටේනර් එක ඇතුලේ. ඒ තරමට අපි පරිස්සම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි එහෙම මේ මෙතන පොඩ්ඩක්වත් ඒ විදිහට යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම හිතන්නේ ඔක්කොම දැනගත්තත් හොඳයි. මම හිතන්නේ ප්‍රභාත් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙලා ඉන්නවා මේ ගිරිබාව හොස්පිටල් එකේ ડોක්ටර් අසංක වාසල. එහෙනම් ડોක්ටර් කතා කරන්න පුළුවන්. කොහෙද? ડોක්ටර් අසංක ඉන්නවනේ. හිටියා මම දැක්කා දැන් තාමත් ඉන්නවද? අසංක කතා කරන්න. ડોක්ටර් අසංක ඉන්නවනම් කතා කරන්න. ගිහින් වගේ මම හිතන්නේ. නෑ මම බැලුවා මම හිතන්නේ එයාගේ මයික් එක අපි අන්මියුට් කරන්න ඕනේ නෑ නේද මේ? නෑ මම ඔක්කොටම තියෙන ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් හොස්පිටල් එකට මේ උදව් කරලා ඉවර නෑ. මොකද තව මේ එතන ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මම දැන් එයාට එන්න කියලා දෙනවා අපේ මේ අලුත්ගම ස්ටෝර් බලන්න. ඇවිල්ලා එයාත් එක්ක කතා කරලා අපි බටු ටිකක් තව යවන්න ඉන්නේ එතන. මොකද එතන තව ගොඩක් උදව් කරන්න ඕන තරක් එතන. බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් අපි තව එක ප්‍රශ්නයක් විතරක් අහපුවා මැද්ද හුඟක් ප්‍රමාද වෙලා 1:07යි. තව ප්‍රශ්නයකට උත්තර ඒ කෙනෙක් අහනවා මේ volunteersලා කොහොමද කලෙක්ට් කරන්නේ කියලා මේ COVID සිටුේෂන් එකත් එක්ක මේක ඩිරෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ අපේ කැලිෆෝනියා ටීම් එකට. ඔව් මේ COVID එක තමයි ඔක දැන් කවුරුත් හිතනවා දැන් මේ COVID අනිත් එක COVID එක දරුණුම රට තමයි මේ ඇමරිකාව නේද? ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවනේ. අනිත් එක අපේ පැත්තේ දැන් අපි මේ කාලේ ගියේ තනිකර COVID එකේ පීක් එකේ. මං කියනවා නම් අපි එකම එක සැරයක්. ඒ කියන්නේ මේ මාර්තු මාසේ අප්‍රේල් මාසේ එක රික්වෙස්ට් එකක් ආවා බඩු වගේක් කලෙක්ට් කරන්නද කියලා. ඒ වෙලාවේ ඉතින් අර සම්පූර්ණයෙන්ම රටම නවත්තපු දවසක්. ඉතින් ඒ වෙලාව ඇරෙන්න අනිත් හැම වෙලේම කියන සතුටි අපි ගියා. අපි කොවිඩ් තිබ්බට ඉතින් අපි පරිස්සම් වුණා. අපි හැම විදියටම මාස්ක් දාගෙන ඒක අපි හිතුවේ නෑ. ඉතින් මොකද අපි කරන සර්විස් එක අපිට ඊට වඩා ලොකු වුණා. ඉතින් අපි ඇත්තටම බයක් නැතුව අපේ තියෙන ශක්තිය අනුව ගියා. ඉතින් මම හිතන්නේ hopefully whatever will happen. ඒක හන්දා මේ අපි පරිස්සම් වුණා පුළුවන් තරම් අපි මේ ඉන්න කට්ටිය ඔයගලන්ට තේරෙන ඇති කිසිම කෙනෙක් පර්ෆෙක්ට් කට්ටිය නෑ. ඔක්කොගෙම මොන හරි අඩු මේවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට අපි කරා. ඉතින් ඒක උත්සාහයට මේ පහරක් වුණේ නෑ අපිට. ඒක හරි සතුටින් කියන්න පුළුවන්. right දැන් ප්‍රභාත් හාමුදුරනේ දැන් ඇද්ද කොහොමද අපි හුඟක් වෙලා ගිය නිසා
තව කාට හරි මොන හරි විශේෂ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් audience එකෙන් කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඔයගොල්ලෝ ඕන කෙනෙකුට අන්මියුට් කරන්න මේ අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එකක් දෙයක්. Any questions from the audience? එහෙනම් හලි ප්‍රභාත් මේ ප්‍රභාත් මං හිතන්නේ අපේ question එක අපිට අහලා තිබ්බේ අපි volunteersලා එක්කව කරගත්තේ කොහොමද කියලා. ඒක මං හිතන්නේ ඒකද ප්‍රශ්න answer to that. Yes. ඔව් මේකෙදි ඇත්තටම දැන් අපේ ඔය ඔයගලන්ට පේන මූණු ටික ගොඩක් තියෙනවා මෙතන ඔක්කොම ටික අපේ ටීම් එකේ ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම තනියෙන් කැමැත්තෙන් ආපු කට්ටිය. කිසිම කෙනෙක් කිසිම බලපෑමක් නැහැ. පුදුම මේ හැමෝටම ගොඩාක් බිසි කට්ටිය ලයිෆ් එකේ. ඒ වුණාට මේ ක්‍රියාවලිය ගැන අවබෝධ වුණාම හැමෝම එක කැමැත්තෙන් ආවා. ඇත්තටම අපි මුලදී මේ කොවිඩ් එකට ඉස්සෙල්ලා අපි මාසෙකට සැරයක් එකතු වුණා ගේකට කොහේ හරි. ඉතින් දැන් Zoom එක පටන් ගත්තා. ඉතින් කොවිඩ් එක පස්සේ දැන් ඒ තරමට මේ උනන්දුවෙන් මෙතන ඉන්න මේ group එක වැඩ කරේ. ඉතින් volunteersලාට ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. මොකද අපිට volunteersලා ගොඩක් ඕන. දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපිට බඩු පටවන්නකොට පොඩි මොහොතකට help කරන්න පොඩි මේ දැනුම් දීමකින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේව හරි වැදගත්. ඉතින් අපිට පුළුවන් තරම් sign up වෙලා ඉන්නවා නම් please reach out to us and we all welcome anybody who want to help us, either labor or monetary donation, anything because we need you. So we can do a lot of things. Sorry, Prabhat. On that line, that we have the membership on the website. I think it was in the video as well. $5 a month. So if you sign up, everybody will be informed of our activities, and you are able to come and join to help us volunteer. That's the best way to kind of keep in touch. And I would like to add that we also organized, for example, our container loading, all those activities, we really organized it well so that we had a lot of times and a lot of shifts. So we managed, the crowd, and we managed the safety. We took those precautions very well. Okay. මේ හිරන් කෙනෙකුට මට පුංචි දෙයක් කරන්න මට මේ අතරම මම පෞද්ගලික මම ලැබුව අත්දැකීමක් දෙවනි කන්ටේනර් එක පටවන වෙලාවේ මම හිතන්නේ දවස් දෙකක් තිස්සේ මට එක දවසක් යන්න හම්බුනේ. නමුත් දවස් දෙකක් තිස්සේ කට්ටිය ඇවිල්ලා වැඩ කරා. රැය දවල් බලන්න නැතුව ඒගොල්ලෝ සමහරවිට කණ්ඩ කතා කරන්න ඕන කන්ටේනර් එක ඇතුලේ පැක් කරන හැටි එළියට ඒ තරම් ඒගොල්ලෝ බිසි ඒගොල්ලෝ අමතක වෙනවා මොකද මේ කරන්නේ කියලා. නමුත් මට කියන්න ඕනේ ඉක්මනින් මේ හැම කෙනාගේම පරිස්සම ගැන කොච්චර කල්පනාවෙන් වැඩ කරනවද කියන එක මම දැක්කා එදා. ඒක මට හරිම ඉම්ප්‍රෙස් වුණා එදා. මොකද අපි මේ සමහර අය මේ අපි මේ වයස 25 30 නෙමෙයි. අපි සමහර අය ඒ කියන්නේ වයස පරාසයේ වයස 10 12 ඉඳලා ඉන්නේ නැති හැම වයසම කට්ටිය අපේ හිටියා. මොකද හැම කෙනාගේම මේ සේෆ්ටි එක ගැන තමන්ගේ සේෆ්ටි රෙඩි අනිත් අයගේ. ඉතින් එහෙම බලපුවාම අපි ඔක්කොම සේෆ් එතන. ඉතින් මම කියන්නේ ඒකලා අපි මේ පරිසම් නොවි ඉඳලා බෑ. අපි මාස් දාන්න ඕන ප්‍රබත් කියෝ වගේ. මේ ඒක මම නිකන් හිතුවා කියන්නම් මොකද විශේෂයෙන්ම මේ වොලන්ටියර් කරන අය කන්සර්න් එකක් තියෙනවා ඇති කියලා හිතනවා මේ සේෆ්ටි ගැන COVID ගැන වගේ ගැන හිතනකොට. Thank you. Also it's outdoor, right? Or container ඔක්කොම outdoor pack කරේ. So yeah. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තීරේ අර ඉස්සර ශ්‍රමදාන කරපු කට්ටිය දන්නා නම් මේ එකතු වීම හරීම සතුටකින් කරේ. මට එකම දවසකත් එක්කෙනෙක්වත් කම්ප්ලේන් කළා නෑ වැඩ වැඩි මේ මම කියන්නේ මේ වැඩ අනිත් වැඩ වැඩි මට hospital service support foundation එකට කරන වැඩ වැඩි කියලා කවදාවත් කම්ප්ලේන් කරේ නෑ. කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ කරනවා. ඒ කියන්නේ රෑ මහ රෑ කරනවා දවල් කරනවා. දැන් මේ ඒ කියන්නේ අන්න ඒකයි මම කියන්නේ. දැන් කිසිම කෙනෙකුට ඒක ගැන කිසිම මේකක් ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ඔෆිෂියල් වැඩයි පවුල් වල වැඩයි ගොඩක් වැඩි. ඒවට කම්ප්ලේන් කරනවා බට් මේකට කම්ප්ලේන් කරේ නැහැ. ඉතින් අර ඔයගොල්ලන් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා දැන් ගොඩක් කට්ටිය කොහොමද මේක මේ ඉන්නේ කියලා. මේ කිසි කෙනෙක් බැඳගෙන නැහැ. ඔක්කොම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කට්ටිය. පුදුම කැමැත්තකින් මේවට එන්නේ. ඉතින් ඒ එකතුව කරගන්න ඒ කනෙක්ට් වෙන පුදුම සැනසීමක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවත් ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැහැ. දැන් අපි කරන දේ ලංකාවේ කාටද හම්බ වෙන්නේ කියලා අපිට අවබෝධයක් නැහැ. But it doesn't matter, right? We just send you to right place and it doesn't matter what religion, what race. We don't talk about those things. Those are the important things. අපිට ඔක්කොම එකතු කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ එකකින් තමයි මිනිස්සු එකතු කරන්න ඕන. නිකන්
අපි කවුරුවත් නිකන් සෝෂල් මීඩියා වල කතා කරනවට වඩා මේ වගේ වැඩක් කරාම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කොච්චර සැනසීමක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවද. මේ ප්‍රභාත් මහත්තයා දැන් මේ කාලේ නිසා මම පොදුවේ මගෙන් අහන ප්‍රශ්න තියෙනවානේ අපේ කට්ටිය. ඔව්. කාලේ ඉතුරු කරන්න ඕනේ දැන් ඒ ප්‍රශ්න මම උත්තර දෙන්න ලේසි එතකොට. ඔව්. මොකද මම ආපු ඔය පිටරට වල ගිය ගමන් වලදී මගෙන් අහන ප්‍රශ්න පොදු ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඒ ටික මේ ඉන්න ගොඩක් අලුත් අය දෙක තුලින් ඉඳ මම ඒ ගැන කියන එකක් පොලිටිකල්. දැන් සමහර අය මගෙන් මාත් එක්ක තරක කරන ඇයි මේ දේශපාලන ගාව ගැන කියලා. මගේ කිසිම පක්ෂයක් නැහැ. මම කරන්නේ පවතින ආණ්ඩුවත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. මම කවදාවත් පිකටින් වලට යන්නේ කවදාවත් මේ එක එක වැඩසටහන් වලට යන්නේ දේශපාලනඥයන්ට පිරිත් කියන්නේ යන්නේ. ඒක මගේ අපේ මඩේ මහරගම ධර්මායතනයේ ක්‍රමය. හැබැයි පවතින ආණ්ඩුවත් එක්ක ආණ්ඩුවේ ඉන්න කවුරු හෝ දේශපාලනඥයෙක් හොඳ කෙනෙක් නම් අපි එයාගේ සම්බන්ධ අවශ්‍යතාවයට ගන්නවා. දැන් බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා සමහරව Facebook වල දකින එකපාරට මම සමහර තැන්වල දේශපාලනඥයොත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ ඉන්නේ හොස්පිටල් සර්විස් කවුන්සිල් එකේ වැඩකට විතරයි. එහෙම නැත්නම් එයාට දානයකටවත් මම යන්නේ නැහැ. වෙන බාහිර කිසිම දෙයකට මම එකතු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වැඩේට උදව් වුණා නම් අපි තුන් බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා සම්බන්ධ වුණා හෝමාගම හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරන්න ගියාම. හැබැයි එයා කවදාවත් අද වෙනකල් මගෙන් ඇඳක් කිල්ලලා නැහැ, පුටුවක් කිල්ලලා නැහැ. එයාගේ ඡන්දදායකයාට ඇඳක් යවන්න කියලා නැහැ තාම. එහෙම කිව්ව දවසට එයා මගෙන් අයින් වෙයි. එහෙම ඉල්ලන්නේ නැහැ. එහෙම ඉල්ල නැහැ උදව්වට ගන්නෙත් නැහැ. ඊළඟට මම කියන්නට ඕනේ ඒ අයගෙන් තියෙන පහසුව. දැන් අලුත් ගම ස්ටෝරුව හදාගෙන යනවා උඩට ලොරියක් ගන්න පහසුවක් නැහැ. පාර හොඳටම අබලා. ඇත්තට බන්දුලගඳර මහත්තයා අපේ මේ ස්ටෝර් එක බලන්න ගියා අලුත් ගම. කියලා එයා දැක්කේ ගියේ පාරේ කීප දෙනෙක්ම එරලා තියෙනවා. එයා ජොන්ස්ටන් එමතුමාට කතා කරලා එක ටෙලිෆෝන් කෝලකින් අපිට පාර හදලා දුන්නා. ඒක අපිට කවදාවත් අපිට කරන්න බෑනේ. අපේ චන්න ජයසුම් එමතුමා අපේ ස්ටෝර් එක බලන්න ආවා. එයා බලන්නේ නැහැ එයා බඩු ඉල්ලන්නේ නැහනේ. ඉල්ලුවාට මං කිව්වා මුලින්ම කියන මේක පෞද්ගලික ඉල්ලන්න එපා කියලා මං කියලාම තමයි එන්නේ කියන ඕන කෙනෙකුට. ඇමති කෙනෙකුටත් එකයි ඕන කෙනෙකුට එකයි. ඉතින් ඒ අය ආවහම ඒ කට්ටිය බලලා ඒ අය දැන් මට හරි කැමති අනුරාධපුර ගොඩාක් රූරල් ඒරියා වලට උදව් කරන්න. ඒතකොට මට ඒවට යන්න ගොඩාක් කාලයක් මදි. ඒතකොට ඒවට පුළුවන් එයා හරහා සම්බන්ධීකරණය මට හදාගන්න. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී විතරයි මම පොලිටිකල් මේ සම්බන්ධ කරගෙන එහෙම නැත්නම් ඒක මේ නිල් පාටද රතු පාටද කොළ පාටද මට අදාළ නැහැ. ඒ හින්දා අපේ ඉන්න මේ සියලුම මෙම්බර්ස්ලා ඒක දැනගන්න ඕන මේ අපේ මේ කිසිම අවස්ථාවක කිසිම පක්ෂයක් වෙනුවෙන් හෝ දේශපාලනඥයෝ වෙනුවෙන් අපි යන්නේ මේ සේවයට කැමති අය අපිත් එක්ක එකතු වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊයේ පෙරේද මට ඉන්වයිට් කරා මොකද මේ පැත්තේ ආයුර්වේද රෝහලක් බලන්න යනවායි කියලා දේශීය වෛද්‍ය ඇමතිවරයයි මේ බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයයි මම එන්නම් මීඩියා නැත්තම් ඊට පස්සේ මීඩියා තිබුණේ අපි පෞද්ගලිකව ගිහලා රෝහලේ තියෙන අඩුපාඩු ඔක්කොම බලලා අපිට තම තමන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි සාකච්ඡා කළා. දේශපාලන අධිකාරියෙන් කරන්න පුළුවන් ඔසුවෙන වවන්න. ඒතර අපේ තියෙන ඇඩ්වයිස් ඒ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර ඒ වගේ දෙයකට හැර මේ අපි මේ පොලිටිකල් ගාව ගන්නෙ නෑ. ඒක එකක්. ඊළඟට මොනම අවස්ථාවකවත් අපි සමහර පෞද්ගලික හොස්පිටල් එකේ අපි බඩු ඉල්ලනවා සල්ලි වලට. අපි කවදාවත් දෙන්නේ නෑ. මොකද මේ ඕන තරම් ඉල්ලම වෙලාවට මට හිතෙනවා දැන් ලක්ෂ 50ක් විතර දෙන මේ මැෂින් එකක් වගේ ඉල්ලනවා. ඒක ලක්ෂ 50ක් දීලා මැෂින් එකක් ගත්තා නම් අපිට අවුරුදු ගාණක් බඩු ටික ක්‍රියා කර ගන්න පුළුවන්. අපිට ස්ටෝරුවක් නැහැ. ස්ටෝරුව හදා ගන්න පුළුවන් අලුත් ගම. නමුත් මම ඒකත් හිතන්නේ මට පිටරට එවන්නේ නැති බැරි රෝහලට එවන්න. ඉතින් අපි දන්නවා අපි මැදිහත් වෙලා රිකිල්ල ගස්කට මුළු රෝහලම තියටර් ලයිට් ICU එක බබාලාගේ යුනිට් එක අම්මලාගේ යුනිට් එක එක්ස්රේ ස්කෑන් ඔක්කොම අපිට හම්බෙච්ච බඩු වලින් හැදුවේ. අද ඒක විශාල ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. දැන් ඒ ડોක්ටර් තමයි දැන් ડોක්ටර් අරුණ කියලා අපි වොයිස් කට්ටියක් දුන්නේ. එයා දැන් නාවල පිටින් ඉඳගෙන ඒක හදනවා. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවකදී අපිට මේ ඒ අය මේ එක එකතු වෙලා හදාගෙන යනවා. ඒ නිසා අපිට වටිනා උපකරණේ ලක්ෂ ගාණක් වටින එකක් වුණත් නැති බැරි රජයේ රෝහලකට දුන්නොත් දුප්පත් මිනිස්සු පාවිච්චි කරනවා. ඒ හින්දා අපි මේ පුළුවන් තරම් අපි මේ කොමියුනිටි එක තව ටිකක් ලොකු කරලා මේ ව්‍යාප්ත කරලා පුළුවන් තරම් අපි උදව් අරගෙන අපේ වැඩ ටික අපි කරගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඒකට හොඳම එක උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඊපෙරේද අපිට මම මේලා මතක් කරන්නට ඕනේ මේ අපේ ඔය රට මම ගොඩක් රටවල් අය මේ අපිට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න වෙලාවේ කොරෝනා ආපු වෙලාවේදී අපිට
උදව් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම අපි හොයලා ඉන්නකොට ප්‍රභාත් මහත්මලා එහි ඉන්න මේ මොකද්ද මවුන්ටන් මොකද්ද බොඩි ඇසෝසියේෂන් නේද? අර ආයතනයකින් සල්ලි වගේක් ඒවා අපිට ඩොලර් 15000. අපි ඒක අරගෙන මම හිතන්නේ එක සතයක්වත් අපි මේ මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ මේන්ටනන්ස් වලට. මම හිතන්නේ දුන්නේ ලක්ෂ 27ක් නම් අපි ලක්ෂ 40ක වැඩ කළා තියෙනවා. ඒතරේ අනිත් අය මේ දැනුවත් වෙනවනේ අපි කොහොමද එහෙම කරන්නේ? අපිට මේ අපි හිතමු කොවිඩ් එකට ආරක්ෂිත ඇඳුමක් වහන්න ගියොත් කඩෙන් ගන්න යනවා නම් රුපියල් 750ක් 800ක් විතර මේක ඇඳුමක්. නමුත් අපි කරේ ගාමන්ට් මේ ෆැක්ටරි එක ගිහලා රෙදි අරගෙන ගාමන්ට් වලට ගිහිල්ලා අඩුවට මහගත්තා. ඒ නිසා අපිට කොස්ට් වල තියෙන එක ඇඳුමකට 350ක් විතර. ඒතර අපි දෙන දේ ඒ වගේ ඩබල් මේ දෙගුණයක් කළා අපි හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අපේ පැත්ත අපි හරියට පුළුවන් තරම් උපයෝග කරනවා. ඉතුරු කරන මුදල අපිට නෙමෙයි ඒකේ ක්වොන්ටිටි වැඩි කරගන්න එක කරන්නේ. ඒ නිසා අපි පෞද්ගලික අංශයට මොන විදිහකින්වත් අපි ඒවා විකුණන්නේ ඊළඟට තව එක දෙයක් තියෙනවා තමයි මේ මේන්ටනන්ස් පැත්ත. අපිට මම හිතන ප්‍රභාත් මහත්මයා නැවත ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔය ඇත්තෝ බඩුත් වෙලා ඒවා මේන්ටනන්ස් කරන්නත් කට්ටිය හොයලා දෙනවා. ඔහේ ඉඳලා ආපු ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය. මෙන්න මේ වගකීම කියන එක බඩු එවනවා. මේක මම හිතන විදිහ මම ලංකාවේ ඉන්න මම හිතන දේ මේ ප්‍රභාත් මහත්තයා අතර කණ්ඩායමත් හිතනවා කොහොමද මේ ලංකාවට යවන්නේ මොනවද ඔය කෑලි අඩුයිද ඒව මොනවද අපි එවන්න ඕනේ ඒක අපිට ලොකු හයියක් මොකද අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපි දුන්න ටොලියක රෝදි වැඩ කරන්නේ නැහැ කිව්වම ඒකත් අපිටයි කියන්නේ. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි ඒක මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ඒ ගැන පවා අපිට ඊපිට ස්ට්‍රෝක් නියන් යන සෙට් වගේක් කියලා තිබුණා. ඒවා වැල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකක් කියලා තිබුණා. ඒකේ මහ වටිනා එකක්. ඒ ඉන්න ගමන් ඒවත් අපිට එක කැලේ එකතු කරලා කන්ටේනර් දාලා එවන අපි මේන්ටනන්ස් යුනිට් එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් මේවා අහගෙන ඉන්න හැම කෙනෙකුටම පුළුවන් එහෙම උදව් කරන්න. මොන හරි බඩු ටිකක් දැන් කතා වෙනවා අපි මේ අඹ කොස්ලයාලි දෙකක් දාලා කන්ටේනරින් බිමට බඩු පල්ලෙහාට ගන්න අපි. මොකද ඒක බා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් අපි ලොකු ඒක දැක්ක දැන් ඔය මේ වෙලාවට අපිත් උදව් කරනවා. එකතු වෙලා උස්සන්න හරි අමාරුයි. ඔබ දන්නවා තියටර් ටේබල් එකක් අල්ල ගන්න තැනකුත් නැහැ. මම හිතනවා අපි ඔය ඉන්න කට්ටිය දන්නවා ඒක. අල්ල ගන්නකොට කෑල්ල උඩට යනවා. යටින් අත තියන්න තැනක් නැහැ. ඒක යකඩ කෑල්ලක්. ඒතර අපිට පුළුවන් නම් වහින් එවන්න හොඳ අත් වලට දාන ග්ලව්ස් ටිකක් එවන්න පුළුවන් නම්. ඒතර ඒක ලංකාවේ හොඳ ග්ලව්ස් නැහැ. එක සැරයක් අල්ලපුවම ඒක කැඩලා යනවා. මම හිතනවා අපි මහත්ලා අපිට කියලා දෙන වැල්ඩින් ප්ලාන්ට් එකට වැඩ කරන්න ග්ලව්ස් වගේක් කියලා දෙනවා. අපි ඒකට විතරක් තියන් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ ඒවා අපි දැනුම් දෙන්නම් අපිට පුළුවන් අර මං ඇත්තටම දැන් ප්‍රභාත් මහත්තයාට මට මොනවද කියන්න බෑ මොකද ඔයත් බඩු ගන්න එකතු කරන්නත් ඕන අපිට මේවට බඩු එවන්නත් ඕන ඒ නිසා මම අපි ගොඩාක් ඒවා කියන එක අඩු කරලා තියෙන්නේ මොකද ඊට වඩා ලොකු මුදලක් වදින්න ඕනේ හින්දා මේ සම්බන්ධ වෙන හැමදෙනාම එකතු වෙලා මේ තමන් හිතලා බලන්න මොනවද අපිට ඕන කියලා පෞද්ගලිකව අහන්න එතකොට අපිට තියෙන අවශ්‍යතා එකතු වෙලා මේ වැඩේ හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන් තව මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට සාමාන්‍ය අහන ප්‍රශ්න වල තමයි වෙන මොනවද තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්න වෙලාවේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අහන්න අපිට. කෙනෙක් ක්වෙස්චන් එකක් අහලා තියෙනවා ෆෙබ්‍රුවරි ෂිප්මන්ට් එකට ෆන්ඩ්ස් තියනවද කියලා ඇති වෙන්නේ. ඇති වෙන්නේ කොහෙත්ම නැහැ කියලා මම මෙහි ඉඳලා කියන්න. It's a very good question. So we currently running out of our funds. So අපිට ඇත්තටම පොඩි ගාණක් දැන් තියෙන්නේ අතේ. දැන් මම දන්නවා මේකේ යවනකොට අපේ අතින් තමයි යන්නේ දැන් මොකද අපි කිසිදා කවදාවත් මේ අපි යවන එක පරක්කු කරේ නැහැ අපේට ෆන්ඩ්ස් නැහැ කියලා. දැන් අපි අතින් දානවා ගොඩක් කට්ටිය මෙතන ඉන්න පේන මූණු තමයි අන්තිමට මූණ දෙන්නේ but we never let something go because of we don't have a fund. So but it is a challenge because we all is running with the difficulties and all have a different challenges. So that's why it is important to come together because අපේ කල්පනා කරේ අපි පුළුවන් තරම් කට්ටියට මේව කළා නිකන් අපිට ඩොලර් 5 ගානේ හරි මාසෙකට දාන්න හරි එකක් හදමු කියලා මොකද අපිට හිතන්න 500ක් 600ක් ওই ඩොලර් 5ක් එකතු කරොත් අපිට මේ ඔපරේෂන් එක කරගෙන යන්න පුළුවන් ස්මූත්ලි. and then මට ලේසි කන්න මට රීච් අවුට් කරන්න අමාරුයි කොහේ හරි අපේ කවුරු හරි මේ
ඒ කියන්නේ hospital වලට බඩු ගන්න ගියාම දැන් කොහොමද මේක ගෙවන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. I mean, we are not in a good position for sure on that regard. We have all courage. We are developing our leads to collect material, but now we are lacking in the funds. So අපි ඇත්තටම කල්පනා කරනවා අපි ඔය ඔයගොල්ලන් ඔක්කොටම ඊමේල් එකක් දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් විදියට. දැන් ෆන්ඩ්ස් කියනකොට දෙකක් තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් hospital service council එක ලංකාවේ ගොඩක් ඒගොල්ලන්ට එතන මේ වියදමක් තියෙනවා. ඒක පැහැදිලිවම ඒකට කරන ආධාරය එහෙම කරන්න ඕනේ. ඒක මොකද අපි මෙහෙට දුන්නා එහෙට දුන්නා කියන එක මේක නෙමෙයි. අපේ මේ ඔපරේෂන් එක හරියන්න දෙපැත්තටම සල්ලි හම්බ වෙන්න ඕනේ අවශ්‍ය මිනිමම් ටික කරන්න. කවුරුත් ඒ සල්ලි මිස්යූස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට ඕන ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් වලට, ස්ටෝරේජ් වලට, shipping වලට. ඔය ඉතින් විතරයි. අපි එක එක තැන් වලට යන්නේවට වෑන් එකට අපි ඕන් කොස්ට්. අපි කවදාත් ඒවා යූස් කරලා නැහැ මේකේ සල්ලි වල. අර තුනට විතරමයි අපි යූස් කරන්නේ. ලංකාවේ එතන එහෙම කරන්නත් බෑ. ලංකාවේ තියෙන සේවකයෝ ඉන්නව ගෙවන්න ඊට පස්සේ වෙයාහවුස් එකක් හරියට නැහැ. මෙතන මේන්ටනන්ස් ටිකක් කරන්න තැනක් නැහැ. බඩු පිරিলা දැන් තියෙන වෙයාහවුස් එකට දැන් අපි කන්ටේනර් එක යවුවොත් බඩු ටික දාන්න තැනක් නැහැ ලංකාවේ. ඉතින් දැන් අපේ කන්ටේනර් එක යන්න ඉස්සෙල්ලා හාමුදුරුවන්ට ඒ ටික මේ ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ අතර අපි සමහර මේන්ටනන්ස් තියෙනව කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේවට ඔක්කොටම සල්ලි ඕන මේ පැත්තට. So අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන දෙපැත්තම නීඩ් එක අවශ්‍යයි. ඒක හන්දා මේක මේ අපිට සල්ලි දෙන්න ඒගොල්ලන්ට සල්ලි දෙන්න එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලන් පුළුවන් විදියට හැම පැත්තටම කරන්න කියන එක අපි ඉල්ලනවා. අපි ඊමේල් එකක් එවන්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ හැමෝටම මේ තේරුම් අරගෙන කරන්න. මොකද මේ ඔපරේෂන් එක තනියෙන් කරන්න බෑ. ආමුදුරන්ට තනියෙන් කරන්නත් බෑ, අපිට තනියෙන් කරන්නත් බෑ. දෙකම එකතු වුණොත් විතරයි අන්තිමට හරි තැනට බඩු ටික යන්නේ. මොකද මතකනේ අපි කිව්වා අපි පටන් ගත්තේ wheel chair clutches යවන්න. නම් අපි යවන්නේ දැන් ගොඩාක් වටින equipment. අපි we never thought about this situation very beginning when we started. It's very important. So answer to that question, no, we don't have enough money now. So, but we will send the container somehow. But your small donation is highly appreciated. I think there are questions, Prabhat. I think we all have to answer that questions. No, Etiquette. Go ahead. Yeah. It says, can we use our GoFundMe for the HSSF? So yeah, what we will do, I think we will create a GoFundMe page and we share with the emails like we all send it out to you, and maybe we create a Facebook fund because we are non-profit from Facebook. They don't charge anything from us. If you pay for the PayPal, they charge 2.5%. And GoFundMe, I don't know much about that, but we'll create it. And so whatever you can donate, you donate. Because I think start from $5. Don't think that if I pay $5, everybody look at my number. No, if you have a large number of people, $5, think about that. We can get a lot of money. I mean, it's not the money for us, but for the smooth operation. So any of us don't have a burden to carry. Yeah. අපිට දැන් ඔතෙන්ට ෆන්ඩ් රේස් කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් පුංචි මේ පොඩි තමන් මෙතන සම්බන්ධ වෙන්න අයට පුළුවන් නම් එයාගේ යාළුවොත් එක්ක එකතුලා අපේ මමත් එකතු වෙන්න පොඩි මේ පොකට් මීටින් ටිකක් ඕගනයිස් කරන්න. මේ දැනට හදිසියට යන්න. ඒතර අපි මේ වගේ දවසක් දා ගන්න අපි 10 දෙනෙක් විතර Zoom එකේ එකතු වෙනවා. අපි කතා වෙනවා. එහෙම කතා වෙනොත් අපි මේකට ෆන්ඩ් රේස් කරගන්න ලේසි වෙයි නේද? ඒක තමයි හැමදේම අපි මේ විදියට අපි කනෙක්ට් කරගන්න බලමු මේ මීටින් සෙට් කරගෙන කට්ටිය දැන් ලොස් ඇන්ජලිස් පැත්තෙන් ඇත්තටම මට ඕන ඒ පැත්තෙත් මේ අපේ වගේ තැනක් එස්ටැබ්ලිෂ් කරගන්න. So අපිට මූලික ගයිඩ්ලයින්ස් ටික ඔක්කොම දෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන් එතන ලෑස්ති වෙලා ඔහින් ඇත්තට ෂිප්මන්ට් එක යවන්න පුළුවන් මේ දැන් ඇත්තටම මම ගියේ කතා කරා මේ දම්පීති හාමුදුරුවෝ. මේ උන්වහන්සේ අද මම හිතන්නේ අද පාන්ස්කෝලයක් ඉන්න සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙලා මේවා ටිකක් පාන්සුකල 3ක් තියෙනවලු කැලිෆෝනියාවේ. ඒ හින්දා මේ හාමුදුරුවෝ බොහෝ විදිහට ප්‍රභාත් මහත්තයාට කතා කරා. දැන් ඒ හාමුදුරුවෝ පන්සල මැසඩිනා වලින් වෙන පැත්තට අරන් ගියා. දැන් මේ පැත්ත සෙටල් දැන්. හාමුදුරුවෝ එකතු වෙයි ඉස්සරහට මේ පැත්ත කරනවා. ඔව්. නෑ ඒක තමයි ඇත්තටම අපිට ඒකයි ඕන අපිට ඕන කවුරු හරි එකතු වෙලා උනන්දු වෙලා කරන්න මේ අන්තිමට බඩු ටික කොහෙන් හරි යනවා නම් ඒකයි. දැන් අනිත් ස්ටේට් වලිනුත් ඒකයි. මම මාත් එක්ක මීට ඉස්සෙල්ලා කතා කරා කීප දෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගේ එස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න. So I mean, you can reach out to any of us. So all know what to do, how they operate. So we need to come together. That's the important thing. So we all have a different challenges, but if you put your will, it will happen.
Sadhana Veeravardhana has a question. Maybe. Go ahead. Sadhana. Hello, hi. My name is Sadhana and I head the team in Sydney. I don't have a question, but I thought I'll share some of my experience in 2 minutes, being conscious of the time. With regards to the question on who we collect the goods from. So we've been running this for the past 5 years now in Sydney, and our largest contributor is the Rotary Club in Sydney, because they are connected to all the charity organizations in Australia, and they have an arm where they collect all the equipment for health and education, which are put out of the Australian system. And what they do is they repurpose them into third world countries. So they have been our largest contributor that we collect goods from. And secondly, the largest contributor are biomedical engineers. And that also we connect through engineers, Sri Lankan biomedical engineers who are working in those hospitals, or other staff at any point who knows of our charity and who will connect us to the biomedical engineering teams of different hospitals. And thirdly are the monks or the nuns from churches. They will again, as a group, will talk to their community about our charity and collect as a group, or direct us to families. For example, we were connected to a family whose child died, who was a disabled child, and she died, and the monk in the temple connected us, and we kind of collected half a load of container worth of goods, because those were the equipment that was used for that child. And then also members who are teachers in, say, childcare facilities or nurses in aged care facilities. They're people, again, who connects us with the relevant authorities in each of those offices or departments for us to get equipment. And also, lastly, it's the individuals who get together as groups and also make contributions with their own funds. They collect stuff and then they donate it to us. So I thought I'll just share this information. So there's so many ways you can connect and collect goods. Yeah, thank you, Sadhana. Actually, that's a very great, you share that your experience, because we were looking a lot of things, you know, like Hamaduro said, when we started, we had no clue what to do, how to do it. So, we always checking that. And so I think I talked to Neil, Mr. Neil, Australia, when we Melbourne, I don't know. Yeah. Yes, he's from Melbourne, yes. Yeah, Melbourne. Right. So then I spoke with him, I got a lot of information, and then we were trying to, first we tried to understand how to pack the container. None of us had any experience. So we had to invent a way of doing it. So, I mean, we need to connect together and we need to have some kind of definitely. So then at least share each other, because you know a lot of experience, like yes. අපිට පුළුවන් නම් ඔය දැන් සාධනාවල දැන් අපි හිදී කොහොමද ඒ කට්ටිය ෆන්ඩ් රේස් කරපු විදි තියෙනවා. ඒවා අපි වෙනම දවසක අපි මේ ඉන්න කෝඩිනේටර්ස් ලා අපි ගෲප් එකක් හදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි මේ ආයතන සිඩ්නි මෙල්බර්න් අපි ඔක්කොම ගෙදර ඒක එක අයගේ දක්ෂතා දෙන. දැන් සාධනා සිස්ටම් එකක් හදුවා. කෝපි කෝප් එකකින් මේ රුපියල් 4ක් ඉතුරු කරලා ඩොලර් 4ක් ඉතුරු කරලා ලංකාවට කන්ට්‍රැක්ට් යවන්නේ කොහොමද කියලා ලස්සන ඩිනර් ආන්සර් ඕගනයිස් කරා. ඒකේ මේ හරිම දක්ෂ විදිහට එයා දැන් ඒකෙන් දිගටම සල්ලි එන ක්‍රමයක් ටික ටික හදාගෙන තියෙනවා. අපි එයාගේ ඒ වගේ අයගේ අත්දැකීම් අරගෙන අපි බලන්න ඕන කොහොමද අපි මේ එකතු වෙලා කොහොමද යන්නේ කියලා. ඒක බොහොම ඇත්ත හැමදෙරේ. ඒක තමයි වැදගත්. ඒක හැමදෙරේ මිට ඉස්සෙල්ලත් අපිත් එක්ක ওই කතාව කිව්වා. ඒක ඇත්තටම ඒ විදිහට තමයි මේක යන්න ඕනේ. මොකද නැතුව මේක එක කෙනාට කීයක ඉඳලා වැඩක් නැහැ. පොඩි ගානකින් පටන් ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒක තමයි හොඳම දේ. ඒක සාධනා ආයතන එකල හදලා තිබුණේ මේ සතියේ දවසක් කෝපි කෝප් එක ගන්න ඉතුරු කරමු කියන්නේ. ඒක ගොඩක් අයට වැදුනා ඒක ආට් එකට. ඒකට ඩොලර් 4ක් වගේ වෙන ඩොලර් 2ක් වගේනේ. ඒ වගේ මොටි මුද්‍රාවක් එකතු කරලා අපි මේ 50ක් විතර එන සාමාන්‍ය ලෝකයක් අතර. කෝපි එක මේ හරි ගණන්. ඔව්. අපිට අපි අර මාසෙක කෝපි කෝප්යක් ඉතුරු කරොත් නේද? අපි ඒ වගේ මේ වෙනම හදන්න ඕනේ ක්‍රමයක් කරේ සිස්ටම් එකක් බලමු කතා කරලා. හරි. Thank you, Mr. Sadhana. Thank you. Thank you and all the best. And happy to answer or connect and discuss.
Thank you. Thank you. Prabhat, how are you doing? Hamdune and සම්පත් මහත්තයා තාම ඉන්නේ හින්දා අපිට පුළුවන් නම් මේ වගේ පොඩි මීටින් ටිකක් ඕගනයිස් කරලා දෙන්න. ඔයාගේ පැත්තෙන් සයිඩ් එකෙන් අපිට මේ පැත්තෙන් අපිට වඩා අපි කියනවට වඩා දැන් මම කැලිෆෝනියාව ගියලා ආවෙත් මම හම්බෙන්න ගියා හිටිය ස්වර්ණා කියලා නෝන කෙනෙක්ගේ දවසට හිටියේ. මම පළාතට ගියොත් ඒ පළාතේ ඉන්න ගවර්නර්ත් හම්බෙන්න යන්න උත්සාහ කරනවා කොහොම හරි. ආපු හැම වතාවකම ඇමරිකාවට ආව නම් ඒ පළාත් මම ඇමරිකාව වොෂින්ටන් ආපු දෙවතාවෙදිම මම මේ වොෂින්ටන් වලට ඇවිල්ලා තානාපති කාර්යාලයේ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරලා ගිහින් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ බෝගේ ආපු වෙලාවක. ඒතකොට හිටියේ මම ඒ දේ කරන්න. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් නම් මම දන්නවා එහෙම සම්බන්ධ කරලා අපිට සල්ලි ඉල්ලන්න නෙමෙයි අපිට මේ කොමියුනිටි එක හදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මමත් එන්නම් ප්‍රභාත් මහත්තයලත් එයි අපි මේ වගේ පොඩි ඩිස්කෂන් එකක් දාන පොඩි විනාඩි මෙච්චර දිගට නෝන් දිගේ ගන්න පැය භාග පුංචි විනාඩි 20කට 30කට පොඩි එකක් අපි එහෙම ටිකක් කරමු. හොඳයි. මම හිතන්නේ සවනස ඒකට මම චුටි දෙයක් ඉක්මනට කරන්න තප්පර කීපයකින් මේ මම කියන්නේ අපි නිතර කතා වෙන දෙයක් තමයි දැන් මම මේකට සම්බන්ධ වෙනකොට දැන් කාටට කියන්න උත්සාහ කරාම ඔය ප්‍රශ්නේ තමයි මතුවෙන්නේ අපි මෙහෙන් එකතු කරලා දෙනවා ලංකාවට ගියාම කොහොමද වෙන්නේ කියන ඒ කාරණා ටික ඔච්චර පැහැදිලි කරත් සමහර වෙලාවට දැන් මේ වගේ පොඩි කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා මේකේ අර තියෙන අපි කියන්නේ මෙහෙදී අර කතාවට කියන්නේ ඉමෝෂනල් අපීල් එක මොකක්ද කියන එක හරියට පෙන්නුවොත් ඒක සම්බන්ධ වෙනකොට අරහේ තියෙන අර ට්‍රාන්ස්පරන්සි කියන ඔය අපි කවුරුත් හොයන දේවල් ගැන කතා කරන විස්තර පැහැදිලිවම මේ හොඳ ගමනක් ඒ කියන්නේ අපි මම හිතන්නේ මට ඇත්තටම හරි ආසයි හිතෙන අර ස්වාමීන් වහන්සේගේ අප්‍රෝච් එක හැම වෙලාවෙම ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ Taman නෙවෙයි මේකට සම්බන්ධ වෙලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න කරලා ඉවත් වුණත් කමක් නැහැ. ඒ පණිවිඩය ගෙනියන්න. ඒ කියන එක මම ඒ කියන්නේ ගැන හුඟක් අගය කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය ඒකම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේකේ මම දැක්ක ප්‍රධානම ඒක අපිට මේ තුනී කරලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ සංවිධානය තියෙන්නම ජාතික රෝහල තුල ඒකම ඒකේ වැලිඩිටි එක වැඩි වෙනවා. ඒකේ ඉන්ටිග්‍රිටි එක වැඩි වෙනවා. සෝ ඒක හොඳ දෙයක්. ඒක නිසා මම හිතන්නේ දැන් මමත් දැනගත්තේ මේ වීඩියෝ එක දැකලා. ඒක නිසා මම රික්වෙස්ට් කරන්නේ ওই වීඩියෝ මේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් දෙකම මට එවන්න. මම ඒක අපි දැන් ස්ටේට්ස් 30ක වගේ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා මේ කෙටි කාලය තුල මේ ඇම්බැසඩර් මම ඒ අයට ඒක යවන්නම්. එතකොට අපේ සමාජිකත්වය වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙවි. ඊට පස්සේ බලමු අපි පියරෙන් පියරට යන්න. ඔව් මම හිතන්නේ මිස්ටර් සම්පත් ඒ කියන්නේ මට හොඳටම තේරෙන පැත්තක් තියෙනවා මේ එම්බසි හරහා යූස් කරන්න පුළුවන් reach out to some areas in the hospital. I will talk to you on that and because okay, that's fine. That's great. Yeah, so because then we also can get a lot of like a donation. So hospital have a different way of giving things out. So for that to reach out that there's a very unique way to reach out there. So I will talk to you on that. Okay, that's great. I just want to add something also. මං කැමති කියන්නේ ඇත්තටම අර youth organizations මේ අනිත් states වල තියෙන ඒවත් අපිට අපේ youth organization එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ගෙන් ලොකු දෙයක් අපිට දෙන්න පුළුවන් ළමයින්ට. මොකද අපි මොකක් හරි මේ ළමයින්ගේ ඔළුවල දාන එකක් තමයි ඒගොල්ලන් පස්සට දියුණු කරලා ගන්න. ඒක නිසා මං හිතන්නේ අපිට පුළුවන් නම් මේ තානාපති සේවය මගින් ඒක කරගන්න එක ලොකු දෙයක් කියලා මම හිතනවා. ඔව් අපි ළඟ මේකට සමගාමීව සමාන්තරව තියෙනවා youth organizations ටිකුත් අපිත් එක්ක කතා කරා මේ පහුගිය මාසය තුල. ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේ ඒකටත් මම සම්මත කරනවා. ඒ වැදගත්ම කාරණේ වෙන්නේ මේ ඉස්සරහට ගෙනියනවා නම් මේ අය තමයි මේ අයව දැනුවත් කරලා තියෙන එක හොඳයි. එතකොට අපි අයින් වුණ දවසට වුණත් තරුණ ජවයක් එක්ක ඒ අයට යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. Very true. Thank you, Sampath. Enang Prabhat, time to... Yeah, it's a good time. 11 o'clock in Sampath time, right? Yeah, it's very late. Plan ඉදි මරලා පුරුදු අපිට. ඔව් ඒක තමයි. I mean last අපි හැමෝටම අපි මේ ලංකාව පැත්තෙන් පින් දෙනවා. මොකද මේ ලංකාවේ මේ මගේ ඉල්ලීමකට අපි ගත්ත උත්සාහයකට තමයි මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම නැවත වතාවක් ඔය හැම දිනාටම මේක තමයි ඇත්තටම කරුණාව මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ. මොකද අපි මේ මොකද කරුණාවයි මෛත්‍රියයි කියලා කියන්නේ
ඒක ඇක්ටිව් වෙන එක තමයි අවස්ථාව තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට ගොඩාක් කරුණා මෛත්‍රී හිතට එනවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ තමන්ගේ අය වෙනුවෙන්. අපේ කරුණා මෛත්‍රිය. කරුණා මෛත්‍රී හරි අර්ථය තමයි තමන් අයට වඩා පොදුවේ අනිත් අය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන වෙලාවක්. අද ඔබ මේ ගත කරන කාලේ මහන්සි වෙන වෙලාව මේ සියල්ලම අනුන් සඳහා අපි කැප වෙන වෙලාවක්. ඒතකොට ඒක තමයි හරිම මේ කරුණාවේ මෛත්‍රියේ තේරුම. ඒ නිසා අපි හිතන අපි ඔක්කොම ඒක තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. එහෙනම් ඒක හොඳ තැනකට අපිට යන්න පුළුවන්. අපේ හිත හොඳ තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. අපිට කවදාවත් මේ පසුතැවෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මොන තනතුරක හිටියත් මොන රාජකාරිය කළත් අපි මේ ලංකාව කියන දෙයත් අයින් කළා දාමු. ලංකාව පොදුවේ අපි අනිත් අය වෙනුවෙන් උදව් කරන වැඩසටහනක් එක්ක යනවා. ඒ සඳහා එකතු වෙන හැම කෙනෙකුටම මම මේ වෙලාවේදී සෙත් පතනවා. මේ හොඳ දේ කරගෙන යන්න කාටත් ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියලා අපි ලංකාවේ ඉඳලා මේ ලංකාවේ අහිංසක දුප්පත් multiply කරන්න. රෝගීන් වෙනුවෙන් ඔබ මේ කැපවීම පිළිබඳව අපි අගය කරමින් අපිට හයියක්. ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවේ තනි වෙලා නැහැ කියලා හිතනවා. ඔබ මේ වගේ පිරිසක් වටේට ඉන්නකොට අපි මේ හොස්පිටල් සර්විස් එක කරගෙන යන ආසාවක් අපිට ඇති වෙනවා. ඊළඟට අපිට මිනිස්සු එන ඉල්ලීම් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවා අපිට සපුර ගන්න බැරුව ඉන්න වෙලාවක ඔබ ගොඩාක් අපිට උදව් කරනවා. දැන් අපහුගිය දවස්වල අපිට කොරෝනා වෙනුවෙන් මොනවත්ම කරගන්න බෑ. දුන් ඉල්ලනවා, ස්පිතාල වලින් තොප්පි ඉල්ලනවා, දෙන්න විදිහක් නැතුව හිටපු වෙලාවක තමයි අපිට ඩොනේෂන් එක හම්බුනේ. එහෙනම් මම මේ පිළිබඳ හරීම සතුටු වෙනවා ඇත්තන්ට අපිට මේ එකතු වෙන ලබා දෙන සහයෝගය ගැන නැවත සෙත් පතනවා. You want to add something, Manjula? Huh? You want to add something? Or? No. Yeah, I think that සාමුදුර කියප එක හරිම හරියම අපි මේ ප්‍රබත් එක්කත් කතා කළේ වැඩ හරියට කරනකොට දේවල් සිද්ධ වෙනවා හිතන්න බැරි විදිහට. නේද ප්‍රබත්? එදා වෙච්ච දේ කියන දැන් පෙරේද ඔයගලන්ට කියනවා නම් මේ දැන් මට මම අපි මෙච්චර එකතු වෙලා තියෙන බඩු ගේන්නේ. දැන් මට ආව සම්බන්ධයක් මෙහෙම බඩු වගේක් තියෙනවා ගෙනියන්න කියලා. ඉතින් ඒක එතනින්ම ඇත්තටම ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එකක් හම්බුණා. මම යනකොට බඩු ටික බාලා ගිහිල්ලත් ඉවරයි. මට පළවෙනි දවසට එච්චර වංචි වර ගෙන දෙයියෝ ගෙදරටම ගෙනත් දෙනවා කියලා ඒකම තමයි වුනේ ඇත්තට. ඉතින් හොඳම ඇඳවල් 6කුයි ලොකු බඩු ටික. හරිම වටින බඩු ටික. ඉතින් අර අපි කරන්නේ හොඳ හිතින් නම් ඔයගලන්ට ඔක්කොට මේක වෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙලා කරන්න වැඩක් නැහැ. හොඳ ඒවා අපි කරනකොට ඉබේම ඔබට හම්බ වෙනවා. අන්න ඒක වැදගත්කම මම හිතන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය ඒක දන්නවා මෙතන ඉන්න මේ. ඉතින් හරි දේ අපි කරනකොට ඒක වැදගත්. අපි මේ ගෲප් එකකට මේ සම්පත් මහත්තයලා දාගම. ඒකට අපිට මහත්තයලා ලංකාවට යවන්නේ මොනවද කියන ඒවා එයා දකින්නවනේ. එතකොට ලේසි අනිත් අයට උදව්වක් එම ගන්නත්. Shall we conclude then? Yeah, sure. Yeah, thank you very much for everybody's participation, especially අපේ හාමුදුරන්ගේ සහභාගය නැතුව ඉතින් මේක කරන්න බෑනේ කොහොමදත්. අපි මේ ඉදිරියට හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ පොඩි groups වලට අපිට Zoom meeting දාන්න පුළුවන්. දැන් Zoom තියෙන ඉන්න හොඳ හාමුදුරන්ට ඉතින් දැන් flights වල යන්න ඕනෙත් නැහැ, hotel වල ඉන්න ඕනෙත් නැහැ. ලංකාවේ ඉඳන් මේ ටික කරන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු දෙයක්. ඒක ඉතින් අපිට දැන් පුරුදු වුණාම කාටත් ඒක ගාණක් නැහැ. ඒ නිසා මේ thank you everyone, and you can find more information obviously in the at the website, so please visit our website and don't hesitate to contact us, Prabhat, or any of us, and you can send email to the website info@hssf.org. With that, I think we can conclude. Prabhat, you want to say a last message? Yeah. ඔක්කොටම ඇත්තටම සහභාගී වෙච්ච ඔක්කොම බොහොම පිං අයිති වෙන ඔයගලන්ගේ මොන જાති ආගම හිටියත් ඒක නෙවෙයි මෙතන වැදගත්. ඔයගලන්ගේ ක්‍රියාවයි ඔයගේ මනසෙන් හිතන එකයි වැදගත්. අයිති ඒක තමයි මේකේ තියෙන මැසේජ් එක. ඔයගලන්ට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක හම්බ වෙයි ඔයගලන් ඒක කරනකොට. කවුරුත් කිව්වට කරන්න එපා. මේ තමන්ම හිතින් ඇවිල්ලා මේක කරන්න. එතකොට ඒ සනසීම ඔයගලන්ට අන්තිමට හම්බ වෙයි. මම හිතන්නේ ඒකයි මම ඉගෙන ගත්තේ. මම හිතන්නේ අනිත් කට්ටියටත් ඒක දැනෙයි මේ විදිහට. Thank you. Hurley. Hurley, do you have your last thoughts? Anything you want to say before we conclude?
I think we can go ahead. I posted our website and the email address. If anybody wants to contact us, they can directly. I posted here, and they can go to www.hslk.org or email. They can email or WhatsApp us. Thank you, everyone, for joining. Yeah. Thank you. Thank you for your cooperation. You did an excellent job. And thank you all. So have a good evening. There's no safe trip. I guess everybody's at home these days. So we'll hope to Thank see you. you at the meeting. Thank you. Thank you, HSSFS. Thank you so much. Yeah. Thank you.